50 countries. Работал в 50 странах. It's always interesting how a certain culture affects the way of thinking. Всегда интересно, как определенная культура влияет на то, как мы мыслим. So, tell me if I'm wrong. Поэтому скажите мне, если я не But прав. I've noticed Но я заметил, drama is popular in Russia. что драма популярна в России. Yeah, that's why you have so many theaters in St. Petersburg. Наверное, почему у вас так много театров в Питере? In fact, I was telling Victoria a funny observation. Я говорил Виктории о забавном наблюдении. In Moscow, В Москве there are people selling in the streets. люди продают вещи на улице. They sell knife, forks, Они продают ножи, вилки, things to wear. вещи, которые можно одевать, But носить. in St. Petersburg, Но в Питере there was a lady. была женщина, She's selling theater она binoculars. продавала бинокли. Yeah, that tells you a lot Это говорит вам многое about a place. You know? о месте. I had never seen this Я никогда этого не видела. anywhere in the world. Нигде в мире. That you could make money Что можно зарабатывать деньги, selling theater binoculars. продавая бинокли. Yes, you know, so Theater. it's very interesting. Это очень интересно. But then Victoria told me an interesting story. Затем Виктория рассказала мне интересную There историю. was a lady recruiting people, Есть одна женщина, которая занимается наймом людей, and she was recruiting in St. Petersburg, и она нанимала их в Питере, but she's not from St. но Petersburg. она не из Питера. And she was very surprised Она была очень удивлена, by a lady женщина, who wanted some job, которая хотела получить работу. but the lady told her, Но эта женщина сказала ей: look, смотрите, I don't care about earning less money мне не важно, что я буду зарабатывать меньше and денег having less ambition и буду иметь меньше амбиций. on one condition. Под одним условием. I want to stop before 7 Я хочу заканчивать работу до 7, so I can go to the Hermitage Museum чтобы я могла идти в for музей their, в Эрмитаж for their conferences. Yes. для лекции. And this Moscow lady was stunned Эта женщина из Москвы была about поражена this weird behavior. этим странным поведением. So what I'm saying with all this То, что я говорю всем этим, is human beings are fascinating. то, что люди, они поразительны. If you watch, Если вы за ними наблюдаете, listen, слушаете их, you think. думаете, Yes. And you can benefit of this for yourself и вы можете получить пользу от этого для себя. in terms of how to lead your life. В плане того, как вести свою жизнь. Of course, I make these books of philosophy for children, Конечно, я пишу эти книги о философии для детей, which in reality is for the whole family. но на самом деле они для всей семьи. There's a big lie behind those books. В этих книгах есть большая ложь. If you look at the drawings, Если вы посмотрите на рисунки, it's supposed to be for children. они предполагаются для детей. But actually, it's a purely commercial trick. Но на самом деле это коммерческий прием. What I hope На что я надеюсь, is that there are parents who will read it. то, что родители прочитают эти книги. But if I write philosophy books for Но parents, если я напишу философские книги для they родителей, will not buy it. они их не купят. Well, you people are here, Вы здесь, so maybe you would buy поэтому, them. может быть, вы бы их купили, But most people would not buy но them. большинство людей бы их не купили. But if it's for children, Но если им скажешь, это для they детей, say, oh yes, они скажут: о, children да, should think. детям нужно думать. It's good. Это хорошо. They should learn critical thinking. Им нужно научиться критическому мышлению. I see this with teachers. Я это вижу учителя. They want the children to learn thinking. Они хотят, чтобы дети научились мышлению. But when I propose a workshop for them, Но когда я предлагаю семинар для них, either they don't like the idea, либо им не нравится идея, or we do it, либо мы проводим and then его, they're not so happy with it. и потом они не очень довольны мной. Because that's another funny thing about human beings. Потому что это еще одна забавная вещь в людях. Let them believe that they think, Позвольте им поверить, что они думают, they will love you. они будут вас Say, любить. oh, you understand me. Будут говорить: ты меня понимаешь. But make them think, Но заставьте их думать, they will hate you. и они будут вас ненавидеть. I mean, they did kill Socrates. Сократа же убили. It's not Athenians that killed Socrates. Не афиняне убили Сократа. I mean, that's just a historical accident. Это просто исторический инцидент. It's human beings that kill Но Socrates. люди убили Сократа. And not because he was doing anything particularly bad. И не потому, что он делал что-то особенно плохое. I mean, he was just there talking to people. Он просто говорил с людьми. Why would you kill someone talking to people? Зачем убивать кого-то, кто говорит с людьми? Well, for a very simple Ну, reason. по очень простой причине. He was asking Он questions. задавал вопросы. And you know the funny thing about Socrates? Вы знаете, забавная вещь в Сократе? I don't know if people here have ever studied Не philosophy, знаю, занимались ли люди здесь философией, изучали but ли ее. we say this is the father figure of philosophy, Но мы говорим, что это отец философии. at least of Western По philosophy. крайней мере, западной философии. There's Chinese philosophy, for example. Что, например, из китайской философии. There's no such, it's not a reference. И это не ссылка. But they say it's the father of philosophy.
Ну, говорят, что он отец But философии. we don't teach Socrates. Но мы не преподаем Сократа. We teach Plato, Мы преподаем Платона. who wrote about Socrates. Тот, который писал о Сократе. We teach about what Socrates was doing. Мы учим тому, что делал Сократ. But we don't teach Socrates. Но не преподаем Сократа. Nobody learns in university how to question. Никто не учит в университете, как задавать вопросы. Or it's very rare. Или же это очень It редко. would be an accident. Почти случайность. And I discovered this a bit by accident. Я это открыл немного случайно. Because when I discovered Потому Socrates, что когда я открыл Сократа, I told myself, я сказал себе, that's the thing to do. вот это нужно делать. You go to people Ты обращаешься к людям and you ask questions. и задаешь вопросы. So when I was about 14, Когда мне было примерно 14, мне было 14, we had a physics professor. у нас был преподаватель по физике, And one day he was teaching us однажды он вел урок, that pressure и is calculated by the ratio between mass and an area. what is calculated? Pressure А давление рассчитано через пропорцию calculated by the ratio between mass and an area. между массой и площадью. And I raised my hand. Я поднял руку I said, why by area? и сказал, почему площадь. It would make much more sense to be by volume. Имело бы гораздо больше смысла, если бы это рассчитывалось по объему. I gave him some bullshit argument that I don't even remember. Дал он какой-то дурацкий аргумент, который я не помню. But what stunned me, Но что меня поразило, I saw the poor man я увидел бедного человека, becoming very pale он очень побледнел. and discovering the power of question. Я открыл силу вопроса. I mean, he could have said, I don't Он know, мог бы сказать, я не or знаю, try to give an explanation. или попытаться дать объяснение. But at that Но moment, в тот момент he simply realized он просто осознал, that he's teaching us things что он учит нас вещам, because he was taught, потому что его научили им. and he repeats, Он повторяет, and we're supposed to и repeat, нам тоже нужно повторять. but you're not supposed to question. Но предполагается, что мы не будем задавать вопросы. A little bit like the new clothes of the emperor. Это похоже на новую одежду короля. But I don't know if it's familiar. Не знаю, знакома ли здесь эта история. Who knows the Anderson story about the new Кто clothes of the знает, кто emperor? знает историю Андерсона? Поднимите руку. Raise your hand. Новая одежда короля. Okay, not everybody. Не все. Okay, so I quickly tell you. Я быстро вам скажу. There's an emperor who's very vain. Тут был король, который был очень тщеславным. He wants to be admired. Он хотел, чтобы им восхищались. And so some tailors sell him a great suit. И какие-то портные продали ему отличный, превосходный костюм. Absolutely beautiful. Абсолютно красивый. But there's one thing. Но есть одна вещь. Only intelligent people can see Только it. умные люди могут видеть этот костюм. Yeah. Глупо не вижу. Huh? Huh? Yeah, okay. So anyway, I say, oh, okay, sounds good. Он сказал, что это звучит So отлично. they started preparing the clothes and Они everything. начали готовить одежду. But the rumor spread. Но слух распространился. Only intelligent people can Что see it. только умные люди могут видеть эту So одежду. anyone had an occasion Поэтому to see the emperor in his new clothes. у того, у кого была возможность увидеть императоров в новых одеждах, Wow, мы говорили, вау, so beautiful. так красиво. Because they were intelligent people. Потому что они были умные люди. I mean, you understand people that think they're intelligent. Вы понимаете людей, которые считают, что они умные. I mean, you live in St. Petersburg. Вы живете в Санкт-Петербурге. People are smart. Люди умные здесь. Yes, that's what I heard. Это то, что я услышал. Yes, I'm trying to tell in Moscow, but they don't believe me. Я пытаюсь им сказать об этом в Москве, но они мне не верят. Because in Moscow, to be smart is to make a lot of money. Потому что в Москве быть умным означает зарабатывать много It's денег. different culture. Это другая культура. Anyhow, so they're smart, so they see the clothes. Поэтому эти люди были умными, они видели одежду. And comes the big day of showing it to everybody. И настал великий день, показывает их одежду всем. And everybody had heard the story. И все услышали эту историю. So when the emperor went to walk around, Когда король пошел в этих одеждах, everybody was going, wow, все говорили вау. wow. Say wow in Wow. Russian? Wow, okay, yes. But suddenly, Но вдруг there was a little boy там был маленький мальчик, who was there, and he shook his mommy's он hand, потряс руку мамы. and he says, Mommy, Мама, мама, why is the emperor naked? почему король голый? That's the Socratic principle. Принцип. Это принцип Сократа. Question the obvious. Задавать вопросы очевидным. You have somebody a little bit like that here.
Есть же что-то подобное здесь. Prince Myshkin, Это как князь Мышкин or Ivan Durak. или Иван Дурак. All these anti-smart people. Все эти антиумные люди. Yeah? The one that refuse to play the social Те, game. которые отказываются играть в социальные игры. The ones that refuse to say, you're smart, I'm smart, we're all Те, smart. которые отказываются говорить, ты умный, я умный, мы все умные. And that was the Socratic principle. Это был принцип Сократа. You think when you don't know. Что ты думаешь, когда ты не знаешь. If you know, you don't Если think. не знаешь, то уже не думаешь. If I know 2 plus 2 equal Если 4, я знаю, что 2 плюс 2 равно 4, when I'm asked, когда меня об этом how спрашивают, much is 2 plus 2, сколько будет 2 плюс 2, I don't think. я не думаю. In my sleep, I can answer 4. Я во сне могу ответить 4. It's like I'm programmed. Я запрограммирован, I'm like Pavlov's dog. как собака Павлова. 2 plus 2, 2 плюс 2, bang, 4. 4. Yeah, automatic. Yeah. Автоматически. But if I don't know, Но если я не знаю, if I've never learned that, если я никогда не учился, then wait a minute. тогда я скажу, подождите, 2 plus 2. 2 и 2. Yes. Imagine 4 did not exist. Представьте, что 4 бы не существовало. Yes, you know. Imagine suddenly no 4. Представьте, что вдруг бы не было 4. We have a system with 3 numbers. У нас была бы система, где существовало бы только 3 числа. 0, 1, 2. 0, 1 и 2. I tell you. How much is 2 plus 2? Когда я спрашиваю, сколько будет 2 плюс 2, Who can tell me? кто может мне сказать? Raise your hand. Поднимите руку. Nobody. Никто. You see? I'm a nice guy. Я любезный Today's your lucky day. Сегодня вам повезло. I'll give you the Я answer. вам дам ответ. It's 11. 11. In a system with 3 numbers, В системе с 3 2 числами plus 2 equal 11. 2 плюс 2 равно 11. Who knows what? Кто знает почему? Raise your hand. Поднимите руку. Nobody raises hand. Никто не You поднимает see? руку. When you don't know, you have to think Видите, когда вы не знаете, вам приходится to думать, find the answer. чтобы найти ответ. And even when you're given the answer, Даже когда вам дали уже ответ, you don't know. вы не знаете. You see how you're being brainwashed Видите, как вам промыли мозги with 2 plus 2 equal 4. с этой идеей, что 2 плюс 2 равно 4. No, don't take it badly. Не принимайте это плохо. This is good news. Хорошие новости. Maybe not the content, Может быть, не содержание, but you're going to be thinking. но это означает, что вы будете думать. Tonight you'll speak to your family and friends. Сегодня вы скажете, поговорите со своей семьей и Say, друзьями. "Oh, I met this crazy guy. Скажете, я встретил этого сумасшедшего человека. And he asked me, И он меня спросил, how much is 2 plus 2? сколько будет 2 плюс 2, If we have only 3 numbers, если у нас есть только 3 числа, 0, 1, 2, 0, 1 и 2. plus, К тому же, he claims it's 11. он заявляет, что это 11. How does that work? Как это работает? Now, this will make you think. Это побудит вас думать. Sudoku will not make you think. Судоку вас не заставит думать. This will make you think. Это заставит вас думать. Yes. So that's the end of Socrates. Это идея Сократа. Yes, to think the unthinkable. Помыслить немыслимое. It's unthinkable that 4 does not Это exist. немыслимо, что 4 не существует. It's a very strange idea. Это очень странная идея. But their thinking starts. Но здесь начинается мышление. Their life becomes interesting. И тогда жизнь становится интересной. Yesterday I was doing some consultations. Вчера я проводил консультации. One of my work is to do private consultation. Одна из моих работ проводить частные консультации. And there was a guy looking really bored. И там был человек, который выглядел очень скучающим. Standard. Стандартно. Bored people are very common. Скучающие люди, они очень So I распространены. said, what do you want with your life? И я спросила у него, что ты хочешь от своей Well, жизни. I summarized to you. Я подведу вам итог. He wants to drive Он хочет водить машину, in his car, have a big house, иметь большой дом and make children. и завести детей. And of course you're bored. Я сказала ему, конечно, тебе What is скучно. more, you want to reproduce like a rabbit, Ты хочешь размножаться как кролик, have a big hole иметь большую like a нору, rabbit, как у кролика, and run around like a и rabbit. бегать вокруг как кролик. You want the life of a rabbit. Ты хочешь жизнь кролика. How can that be interesting? Как это может быть интересно? Human being cannot live like a rabbit. Человек не может жить как кролик. Human being cannot be satisfied to live like a rabbit. Человек не может быть удовлетворен But жизнью кролика. All if this is my hot chocolate, I want to have it. Yes, okay. I'm addicted to hot chocolate. Зависимо от горячего шоколада. We're all addicted to something. No? We're all addicted to Мы все something. зависимы от чего-то. I discovered that the Russian people are addicted to lubov. Я открыл, что русские люди зависимы от любви. I don't even know what that means. Я даже не знаю, что это значит. But after 5 minutes to speak to Russian people, После того, как я говорю 5 минут с русскими людьми, they generally say Lubov, Lubov. они обычно говорят любовь, любовь. It looks so incredible, so terrible. Yeah. Это выглядит так прекрасно, So ужасно. I prefer not to know what it Что я means. предпочитаю не знать, что это значит. I prefer hot chocolate. Предпочитаю горячий шоколад, This Lubov business sounds horrible. потому что эта история с любовью уже звучит ужасно. They want Lubov.
They think Lubov is a secret for everything. Что люди считают, что любовь это секрет ко Give всему. me Lubov and life will be great. Дайте мне любовь, и жизнь будет A прекрасна. bit like the drug addict with heroin. Как зависимый от наркотика с героином. But it's the same thing as with heroin. Но то же самое с героином. I've noticed people with Lubov, Я заметила, что люди с they любовью, never have enough. им никогда See, недостаточно. a drug addict, he always thinks, where am I going to get my next dose? Зависимый от наркотика всегда думает, где я могу получить свою следующую дозу. And the girl over there knows what I'm talking about visibly. И, по всей видимости, девушка там знает, о чем я говорю. Since I mentioned Lubov, Как только я упомянула любовь, she keeps talking to the man next to her. она продолжает говорить с мужчиной Yeah. рядом. So I have good news for you. У меня есть хорошие новости для You тебя. can never be satisfied. Никогда не See, можешь быть When удовлетворен. you're a heroin addict, Когда ты зависим you- от героина, always wonder, where am I going to get my next dose? то ты всегда размышляешь, где я могу получить свою следующую дозу. You're never satisfied, Ты не удовлетворен always anxious. и всегда тревожен. Well, Lubov is the same thing. С любовью то же самое. People that want Lubov, Люди, которые хотят it's like любви, people that want money. это как люди, которые хотят They денег. never have enough. Им никогда And недостаточно. funnily enough, И the more they have, чем больше у них есть, the less they have. тем меньше у них есть. Strange. Странно. But you might understand this with a famous Russian story Но вы это можете понять по знаменитой русской истории, called the Goldfish. которая называется Yeah. «Золотая рыбка». Exactly this. This poor lady, Это бедная the женщина, more she has, чем больше у нее the есть, less she has. тем меньше у нее At the есть. beginning of the story, В начале истории she has everything she needs. у нее есть все, что нужно. But bad luck, Но не повезло. her husband met this magical fish. Ее муж встретился с этой волшебной And рыбкой. she'll have more and more. И ей нужно будет все больше и The больше. more she has, И чем больше у нее the будет, more angry she gets. тем больше она будет The more злиться. unsatisfied. Тем более она будет The недовлетворена. more she castrates her poor husband. И тем больше она кастрирует своего бедного мужа. Whether the husband in that story is quite interesting. Муж в этой истории достаточно интересен. The only thing that surprises me of the husband in this story Единственное, что удивляет меня в муже в этой истории, is why he doesn't drink. это то, почему он не пьет. That's the only thing surprising. Это единственная вещь, которая меня Like, удивляет. he's getting more and more castrated. Потому что его все больше и больше кастрируют. But this poor lady, Но эта бедная женщина, she has nothing at the end. у нее в конце ничего нет. And of course, И, конечно, and that's what it symbolizes. это символизирует. The more you have, the less you have. Чем больше у тебя есть, So тем меньше у тебя it's есть. totally logical Поэтому это абсолютно логично, that she has nothing at the end, что у нее ничего в конце нет, but she has less than at the beginning. но у нее есть меньше, чем в начале. Because at the beginning, she had what she had. Потому что в начале у нее было то, что было, She was okay with it. и ей это подходило. But at the end, Но в конце she has the same thing, у нее было то же самое, but with regret, но с сожалением, with remorse. с угрызениями совести. With everything that she could have had and she doesn't have anymore. Со всем, что она могла бы иметь, It's больше не really иметь. a beautiful story Красивая история. about another very important Russian concept, Вот другом очень важном русском концепте. жадный. Жадность. Next to Lubov, Рядом с любовью. жадный is the word I had to learn. Жадность — это слово, которое мне нужно было It's very, учить. very popular. Очень популярно. In Moscow, it's probably the most popular, В Москве оно, вероятно, наиболее популярно. with being the first. Вместе с быть первым. For some reason, people want to be first. По Not- какой-то причине люди not хотят second. быть первыми, не вторыми, Not third, не третьими, but first. но первыми. Well, I meet parents of children in schools, Например, я встречаю родителей, and they all want their child to be the first. и все они хотят, чтобы их ребенок был первым. I say, why should your child be the first? Я спрашиваю, почему вы считаете, что ваш ребенок должен быть There are первым? 30 children there. Там 30 детей. Why should it be yours? Почему ваш именно? But it doesn't matter. Неважно. My child, Мой it's ребенок. like a logical equation. Это как логическое уравнение. My child, Мой ребенок. because it's my И child, потому что мой ребенок, he should be the first. он должен быть первым. Now, I'm trying to understand how this works. Я пытаюсь понять, как это I работает. couldn't figure it out. Не мог это понять. Maybe somebody can explain today, Может быть, кто-то сможет объяснить but it's sort сегодня. of an equation. Yeah. Ну, это как... So these are little Приравнивать. stories I'm telling you. Это небольшие истории, которые я вам предлагаю. I don't know how much connection it has with those books, Я не знаю, какую связь это имеет, насколько есть связь с этими книгами. except those books make some people unhappy. Но кроме того, что эти книги делают некоторых людей Actually, несчастными. last time I was in a bookstore in St. Petersburg, В прошлый раз, когда я был в книжном в Питере, I was officially denounced. меня официально раскрыли. Yeah, there was an old man. Официально покритиковали, Who told people here
который сказал людям здесь, There's another bookstore. это был другой Say, книжный, do not let this Western man pervert your Russian он children. сказал, не позволяйте этому западному человеку развращать ваших русских Well, детей. I was happy. Я был рад, Sounds like what happened to потому Socrates. что это звучало так, как то, что произошло с Сократом. Beside the West and the Russian business, Кроме истории с Западом и Россией, the same thing. ну, то же самое. You know, because Socrates was condemned for perverting the youth. Потому что Сократа приговорили за разврат молодежи. Yeah, and agree there's something perverse in those books. И я согласна, что есть что-то развратное в этих книгах. One of the books is about feelings. Одна из книг о чувствах, I don't see it there. я там не вижу, It's pink. она розовая. For some reason, feelings are pink. По какой-то причине чувства розовые. So my publisher makes the book of feelings pink. Мой издатель сделал эту книгу розовой. So I don't, even when I don't speak the language of the book, Даже когда я не говорю на языке, на котором написана книга, I know it's a feelings book because it's pink. я знаю, что это книга о чувствах, потому что она розовая. And happiness is purple. А счастье, оно красноватое. Anyway, so I asked the question, Я задаю вопрос. how do you know your parents love you? Там задаю вопрос, откуда ты знаешь, что твои родители тебя And любят? then one of the answers И один из ответов, because they kiss me. потому что они меня целуют. But then I ask questions. Но затем я задаю вопрос. Do all people that kiss love each other? Например, все ли люди, которые целуются, любят друг друга? Do you always want to be kissed? Всегда ли ты хочешь, чтобы тебя целовали? I don't know if there are mothers here Не знаю, есть ли здесь матери, who knew this terrible day которые познали этот ужасный день, where they brought their 8-year-old son to school когда они привели своего 8-летнего ребенка сына в школу and they were expecting for their kiss. и не ожидали своего поцелуя. This wonderful kiss you want Этого прекрасного поцелуя, которого они хотели, to confirm at least somebody loves you. чтобы подтвердить, что, по крайней мере, кто-то тебя любит, Yes, your son. твой сын. And when you came close to him, И когда подошла ближе к нему, he looked at you, он смотрел на тебя, like, get away from me. где от меня? He looks around. Он смотрит вокруг, If there were friends watching, you know, смотрят на него друзья, woman, Женщина. stay away, you know. Останься в стороне. Poor mother, you know. Бедная мама. Life is so harsh. Жизнь жестока. She didn't know that ungratefulness is an obligation for children. Она не знала, что неблагодарность — это обязательство для детей. It's like an obligation. A grateful child is a strange child. Благодарный ребенок — это странный ребенок. Yes, because parents think there's a debt, you know. Потому что родители считают, что есть долг. You owe me. You owe me. Что ты мне что-то должен. I don't know why. Я не знаю почему. In fact, I heard there's an expression in Russia. Я слышала, что есть выражение в России. Who will bring me the bread and salt? No, cup of water. Okay, who will bring me a cup То of есть кто water? мне принесет стакан воды? Yeah, like you know, yeah. So it's like an investment. Поэтому это как инвестиция. Yeah, you have children is an investment. Что дети — это инвестиция. So in case you're thirsty when you're retired, На случай того, если вдруг ты захочешь попить, когда ты на how will пенсии. you get drink when you're retired? Как ты получишь попить, если когда ты на пенсии? I reproduce. Я для этого размножался. Smart business. Это умный бизнес. Sometimes it's more sophisticated. Иногда он более искусный. You know, parents. Yeah. Well, I'll give you to show it's not only here. Чтобы показать вам, что это не только здесь. My grandfather. Я, например, When I was a child, даже история с моим дедушкой, когда я был ребенком. he had the famous У sentence. него было знаменитое You предложение, have to get baccalaureate. что нужно закончить школу, как у нас сдать ЕГЭ. In France, it's the exam at the end of high school. Во Франции бакалавриат — это экзамен в конце So I школы. said, you have to get Он baccalaureate. говорил, что нужно получить, сдать ЕГЭ. It's the most important thing. Это самая важная вещь. And I discovered one day, Я открыл однажды. the reason is simple. Причина была простой, He never had it. потому что у него никогда не было этого. So, the people make children Люди заводят детей, to catch up чтобы наверстать what they упущенное, don't have, то, что у них не было. what they didn't have. And so many parents, И многие родители they say, well, I don't want anything special for my child. говорят: я не хочу ничего особенного для своего ребенка. I just want him to be happy. Я просто хочу, чтобы он был счастлив. Wow. That tells a lot about them. Это говорит многое о родителях, How unsatisfying their life is. о том, насколько они не удовлетворены своей And жизнью, the pressure they will put on their child. и давление, которое они оказывают на ребенка. For example, those parents Например, эти родители will be allergic if their child cries. будут испытывать аллергию, если их ребенок заплачет. Something that very surprising.
Что-то, что удивительно. I hope it surprises you. Я надеюсь, что это вас удивляет. Why parents are allergic to their child crying? Почему у родителей аллергия, когда их ребенок плачет? It'd be like being allergic to your child peeing. Это так же, как иметь аллергию, когда ваш ребенок писает. You know, crying, peeing, doing whatever, Плакать, blowing your nose. ходить в туалет, It's all сморкаться. human. Это все человечно. You cry because you discover something important. Вы плачете, потому что открываете что-то важное. But parents are allergic to this. Но родители на это аллергии. They rush. И они They спешат, grab the child. схватывают ребенка, You know, and they make these weird noises. делают этот странный шум. No respect. И нет уважения. They cannot accept that their child discovers some fundamental emotion. Что они не могут принять, что их ребенок открыл какую-то фундаментальную And эмоцию. then the child feels guilty. И потом ребенок чувствует себя виноватым. If he wants to cry, Если он захочет заплакать, he's better hide in his bedroom. ему лучше спрятаться у себя в спальне. Because mommy can't stand it. Потому что мама этого не выносит. But of course, mommy pretend it's for him. Но, конечно, мама притворяется, что это для него. But it is pure projection. Это чистая проекция. So that's one of the questions I ask in those books. Это один из тех вопросов, которые задаю в этих книгах. Is who do you have children for? Так сказать, для чего? Who do you have children for? Not what. Who. No, who for? Для кого заводим детей? Because, you know, why? Because there's a big lie. Потому что есть большая ложь, Parents have children for themselves. что родители заводят людей для себя, детей для себя. Who else for? Для кого еще? But they forget that. Но они об этом забывают. And they pretend that they educate the child for him. И притворяются, что воспитывают ребенка ради него. Now, I'm not saying this, not maybe some proportion of that, Я не говорю, что, возможно, нет какой-то пропорции в этом, but they hide но the heavy expectations they они have скрывают тяжелые ожидания, которые у них есть toward their children. по отношению к своим детям. It's an investment, Что это инвестиция. something they want. Они чего-то хотят. They feel lonely, Они чувствуют себя they одиноко. want something to drink, Они хотят, чтобы потом они могли что-нибудь выпить. they want to compensate the limits of their own existence, Они хотят компенсировать границы своего существования. whatever. Что угодно. And why not? И почему бы нет? The problem is not that we want children to get something from ourselves. Проблема не в том, что мы хотим получить от детей что-то для себя. The problem is to lie to ourselves Проблема в том, что мы врем себя. and to lie to our И children. врем своим детям. And say, it's for you. Говорим, это для тебя. When I see these mothers that want to force their children to eat, Когда я вижу, например, матерей, которые заставляют своих детей есть, sometimes the child is even fat. иногда ребенок даже толстый, He should eat less. ему стоит есть меньше, No, eat. они говорят, ешь, It's good for you. для тебя это хорошо. It's not good for you. Это не хорошо It's для тебя, It's good for mommy. это хорошо для мамы. Mommy wants you to eat Мама хочет, чтобы ты ел what she has prepared. то, что она приготовила. So a lot of mothers, Поэтому there's in fact a problem the way they feed their child. у многих матерей есть проблемы с тем, как они кормят Because there's ребенка. a compulsive relation to food. Потому что присутствует компульсивное отношение к пище. They cannot dream their child would skip a meal. Например, они не могут себе представить, что ребенок пропустил еду. So the child has fits, Поэтому у ребенка какой-то приступ есть, and which would be solved, который бы решился, the child is capricious, что ребенок капризен. if they would accept that the child skips a meal. Если бы родитель принял то, что ребенок пропустит Right? еду, He's not going to starve because of this. из-за этого он не будет голодать, He's not going to die. не умрет. But poor parents, Но бедные they родители, go crazy. они сходят с ума. If the child doesn't eat, Если ребенок не ест, if the child cries, если ребенок плачет and who knows what. и все остальное. Oh, another one. If the teacher is unfair to the child, Есть еще одно, если учитель несправедлив к ребенку. parents go, Родители I'm going to идут, fight with the говорят, teacher. я буду сражаться с учителем. He was unfair to my child. Был несправедлив к моему ребенку. Of course, a teacher is unfair to a child. Конечно, учитель несправедлив к ребенку. He's unfair to at least have the class every day. Он несправедлив, по крайней мере, половину класса каждый день. But that's because he's a good teacher. Но это потому, что он хороший учитель. It's like being a president. Это так же, как быть президентом. How can you be fair? Как можно быть справедливым? Every day, Каждый день you do things ты делаешь you вещи, take каждый день decisions ты принимаешь решения, that people consider unfair. которые люди считают несправедливыми. There's a new tax. Есть новый налог. So, about plumbing. Tax about plumbing. For plumbers. Okay, например, есть налог для сантехников. Give you some stupid Я example. дам какой-то глупый пример. So, plumbers say, Поэтому сантехник говорит, government is unfair against us. правительство к нам несправедливо.
Teachers do this. Учителя это тоже делают. They say, now you go sit there, Они говорят, садись туда, and you sit here. а ты сядешь здесь. So the child who's happy Ребенок, который доволен, says it's fine, but the other child, it sounds fair. другой ребенок считает, что это несправедливо. So parents, they could know how to use that Поэтому родители могли бы знать, как это by использовать. telling the child, Говоря ребенку, you have a good teacher. у тебя хороший учитель. He's showing you how life is Он unfair. показывает тебе, как жизнь See, несправедлива. it's not Disney World. Это не Дисней здесь. You know, when you kiss Mickey Mouse and Donald Duck, Когда ты целуешь Микки Мауса и Дональда Дака, that is life. это жизнь. But no. Но нет. Parents, they want to go and fight with the teacher. Родители хотят спорить с учителем. They don't realize what is the teacher going to do. Они не осознают, что сделает учитель. If every time a child complains, Если каждый раз, когда ребенок жалуется, the parents come to fight with the teacher. родители будут приходить сражаться с учителем. But when people have children, Но когда у людей есть дети, to ask them to think is very difficult. просить их думать, это очень сложно. So that's why I wrote those books Вот почему я написала эти книги with questions с вопросами for the parents, для for родителей, the children, для детей, for the teachers. для учителей. So that's my little story. Это моя небольшая история. Do you have a question Если у вас вопрос, or a comment или комментарий, or a scream of pain? или крик боли, Now is the time. теперь настало If you want время. to speak, you just raise your Поэтому, hand. если вы хотите что-то сказать, просто поднимите руку, We'll listen to you. и мы вас послушаем. You don't have to be happy Вы не должны быть about what I said, довольны тем, что я but сказал. if you speak, just try to be clear. Ну, просто если вы решите что-то сказать, Take your попытайтесь быть ясными. And don't forget, I have a Не translator, спешите, не забывайте, что есть so переводчик. be patient with Поэтому her. нужно быть терпеливым. So don't speak too much at the same Поэтому time. не говорите слишком много сразу. So, who wants to speak? Кто хочет что-то сказать? See, life is very interesting. Вот жизнь очень интересна. Nobody wants to speak with me. Никто не хочет со мной говорить. Then, tell me how life is fascinating. Tell me how life is. I want to show you how Я life is хочу fascinating. показать вам, насколько жизнь See. потрясающая. I've been speaking to you for about more than a half hour. Я говорю с вами больше, чем полчаса. And then there's a lady back there. Там есть женщина сзади. She has a huge book. У нее огромная книга. But since the beginning, Но с самого начала she's reading her book. она читает свою книгу. It's a big book. Это большая книга. And I wonder, Я размышляю, what's going on? что происходит здесь. Because if I wanted to read, Потому что если бы я захотела читать, I wouldn't stay there. я wouldn't. I would not. Я бы не оставался здесь. There's a strange guy making Потому noise что здесь странный, как человек шумит with a microphone. с микрофоном. I would go to a calm place Я бы ушел в спокойное and место. ask myself, Я спрашиваю what is себя, she doing? что она делает? Is it a cover? Это прикрытие. Like she doesn't want to look like she's listening. Она не хочет выглядеть так, как будто она слушает. She's opening a book. Поэтому открыла книгу. Who knows what can happen? Кто знает, что может случиться. See, we spend a lot of energy Мы тратим много энергии, saving face. спасая наше лицо. In China, they explained to me В Китае мне объяснили, that's the most important thing. что это самая главная вещь. Save face. Сохранить лицо. So now she figured I'm speaking about her. Теперь она поняла, что я говорю о ней. She closed her Она book. закрыла книгу. As well, I don't know Я why. тоже не знаю почему. I didn't ask to close the book. Я не просил закрывать книгу. I just wonder what's going Я on. просто размышляю, что But происходит. she's closing the book. Но она закрыла книгу. See, human beings are fascinating. Эти люди, они очаровательны. If you start looking at them, Если вы начнете смотреть на них, even the subway will look interesting to то you. даже метро будет выглядеть интересно. You know, people look bored in the subway. Люди выглядят скучными в Just метро. open your eyes. Просто откройте For глаза. example, the other day, Например, I saw a wonderful reclam. я увидел отличную рекламу, Visibly, по всей видимости. somebody had dandruff. У кого-то была перхоть. And then he took a И product потом он взял какой-то продукт. and he had no more И dandruff. больше у него перхоти не было. And you look at him. И вы смотрите на He него, was beaming. он просто светится от счастья. Then he had his wife next И to рядом him. с ним жена, She was и beaming. она тоже светится от And счастья. they had children И дети тоже рядом, beaming. и тоже светятся от счастья. So I concluded Поэтому я сделала the вывод, secret to happiness что секрет к счастью is to use this product against dandruff. — использовать этот продукт против перхоти. This will change your life. Это изменит вашу жизнь. Yes, so I hesitated Я сомневался, if I buy or not. покупать мне или нет. But at least Но, по крайней мере, just watching this reclam, просто наблюдая эту рекламу, see, it's incredible. говорил себе это прекрасно. Where do they get those Да, ideas? невероятно, откуда у них появляются эти идеи. How do they invent such a wonderful product? Как они придумывают такие прекрасные продукты. Now, maybe it's not true, Может быть, это неправда. but if it's not true, Но если это неправда, I say, how creative я говорю себе, насколько это креативно. are those reclam people? Насколько креативны эти люди, создающие рекламу. Just watch a reclam in the subway. Просто посмотрите на рекламу в метро. Now, some of them are really boring.
Некоторая реклама действительно скучная. I agree with you. Я согласен с But вами. then ask yourself, Но потом спросите себя, why they make such boring reclam? почему они делают эту скучную рекламу? Nobody's gonna buy that, yeah? Никто этого не купит. So just contemplate. Поэтому просто созерцать. So anyhow, anybody wants to say something? Если кто-то хочет сказать что-то. Okay. What is your name? Как вас зовут? My name is Roma. Roman. Okay. But speak Russian, Говорите по-русски. otherwise you're gonna confuse the poor Victoria. Иначе вы запутаете бедную Викторию. Yeah. So go ahead. Давайте. Месье Оскар. В Китае говорят, In China, they большое say, счастье это когда тебя любят. in China they say big happiness is when you're loved, Настоящее счастье, когда любишь ты. and real happiness is when you love. У нас в России есть два вида: одно счастье и несчастье. In Russia we have two kinds, Самое большое счастье one happiness and one misery. есть поговорка, когда у соседа корова сдохла. One big happiness we have a saying when the neighbor's cow Мы is это dead. отрицаем. But see, now you lack a bit of Теперь terpenia. тебе не хватает немного You терпения. notice you're rushing a little bit? Замечаешь, что немного спешишь? Я Did you notice you're rushing a little bit? Ты заметил, что ты немного спешишь? заметил. Алло. Is it because of lubov or is it because of something else? Из-за любви или из-за чего-то еще? Из-за любви. It's because of любовь. Okay, lubov creates an anxiety, Любовь создает тревогу, да? so you have to go quick, yeah? Поэтому нужно But идти you see, быстро. that's already a problem with lubov. Вот уже проблема с любовью. It doesn't make you calm. Но она не делает тебя спокойным. Eh? But anyhow, tell us the end of your story. Скажи нам конец своей истории. So he was saying that in Russia we say big happiness is when the cow of your neighbor is dead. Okay, all right. Да, про корову. Sounds Это good. главное счастье That's в the main России. happiness in Russia, Yeah, okay. Главное несчастье в России and the main misery in Russia, это когда у соседа корова родила. it's when the cow gave birth, a neighbor's cow gave Yeah. birth. А Окей. так мы очень добрый народ. But we're very kind people. Yeah, I noticed that. Я заметила. But let me tell У you. меня вопрос. I have a question. Wait. Let's take our time. See, Воспользуемся временем. thinking is a slow process. Мышление — медленный процесс. You okay with that? Тебе подходит это? Yeah, because I go a lot to Moscow. Я часто And приезжаю в they Москву. drive me crazy. Они меня там сводят с ума. Always in a rush. Они всегда спешат. You know, I say, why you in a rush? But let's think. Я Давайте москвич. маскировать. Yeah, I know. I believe you Я now. верю тебе. And they always have something to say. И у них всегда есть что-то Right, so, сказать. see, you say a few things, Ты сказал but какие-то see, вещи, but I don't get your point но я не понимаю твою идею. because I'm not very smart. Потому что я не очень So, умный. in one sentence, Поэтому одним предложением, try it. It's попробуй. an exercise. Это упражнение. In one sentence, what did you want to say with all Скажи this? одним предложением, что ты всем этим хотел сказать. Можно ли, не ориентируясь на других людей, не любя, быть счастливым в нашем мире вещей? Can you, without orienting on other people, can you, without loving, be happy in our world of objects, of things? Okay, can you, but you see, do you understand the concept of presupposition? Ты понимаешь концепт пресуппозиции? No, not you, of Не course. ты, конечно. I'm speaking to Jinghuan in Я Shanghai. говорю с Джин Хуаном в Шанхае. Why would I speak to you? Почему я стал говорить с тобой? Okay, I'm sorry. Извиняюсь. I forgot one thing. Я забыла одну вещь. I have a French disease. У меня есть французская болезнь. It's called французский ирония. Называется французская ирония. I forgot I was in Я Russia. забыл, что я в You России. know, when I teach at university, Когда я преподаю в университете, I say crazy things. я говорю сумасшедшие And вещи. the students note it down, you know. Студенты Say, записывают. no, this was a joke. Это была шутка. It was французский Это ирония. была французская I ирония. said, oh, sorry. Я не готова. And they said, when did it start? Я не спрашиваю потом, когда она началась. I say, Мне нужно since the beginning of the class. с самого начала занятия. Oh, I said, no, this is again французский ирония. Говорю, это опять французская ирония. And they hate me. Они меня ненавидят. Yeah, so now, okay, so yeah, of course I'm speaking to you. Конечно, я говорю с тобой. Who else would I be С кем speaking я to? еще говорить буду? With me? Yes, but then what are you asking? Are you speaking to me? Почему ты спрашиваешь, Like, you know, со мной или я говорю? Romeo as Juliet. Послушайте. I didn't hear, that's why it's... Oh, you have a hearing problem. Проблема со слухом. Oh, it's possible. Это возможно. They don't sell here in St. Petersburg things to put here.
Не продают слуховые аппараты. Oh, it's французский язык. Французская игра. Anyways, so after a while you get it. После какого-то времени Don't вы take поймете. seriously most things I say. Не принимайте серьезно большинство из вещей, которые говорю. Yes, so say again. Скажи снова. In one Одним sentence, предложением. what is your conclusion? Какой у тебя вывод? Это вопрос. It was a question, not a conclusion. Yeah, but see, then I have a problem. Тогда у меня проблема есть. You gave me a whole preamble. Ты дал мне всю эту преамбулу. Now, I don't understand it. Я не понимаю ее. Now, I understand that for most people, Я понимаю, что для большинства людей to not understand, it's normal. не понимать нормально. I see it in schools. Я это вижу в школах. Children don't understand. Дети не понимают. They're not supposed to say it. И предполагается, что они не будут говорить. You're об этом. supposed to pretend. Нужно притворяться. I have a disease. У меня есть болезнь. I cannot pretend. Я не могу притворяться. So, when I don't understand, Когда я не понимаю, I say, не понимаю. я говорю не понимаю. You give me a preamble, Ты мне дал преамбулу. I don't understand it. Я ее не понимаю. I heard some funny things, Я услышал какие-то забавные вещи, but I don't get но it. я не понимаю. So please, again, нетерпение. Опять нетерпение. Why don't you breathe? Почему бы мне не подышать? Life is long, Жизнь длинная, believe me. поверь мне. Why you have a hard time taking your time? Почему тебе сложно не спешить? Наполеон уже поспешил. Napoleon, what? Napoleon rushed already. Do you think you answered my То question? есть, думаешь, ты ответил на мой вопрос? Why do you have a hard time taking your time? Почему тебе сложно не спешить? Answer, Ответ: Napoleon rushed. Наполеон поспешил. Do you see something logical here or no? Ты видишь логику здесь или нет? Оскар. Москвич это диагноз. Москва What is the diagnosis? Being a Wait, Muslim. please. I'm getting more and more lost. Okay, tell you what. Do you want to make an exercise Хочешь ли ты провести упражнение in clarity of thought, по прояснению мысли, or you just want to speak? или ты просто хочешь говорить? Which one? Что из двух? Хочу узнать мнение европейцев. I want to find out the opinion of European. No, you want to find Ты nothing. ничего не хочешь узнать. You just want to speak, my Ты friend. хочешь просто говорить. It's мой. visible. Это видно. You jump. Ты перепрыгиваешь. One thing, С одной вещи another one, на другую. another one. Еще на другую. There's no coherency. Там нет никакой Did последовательности. anybody ever tell you Кто-нибудь когда-нибудь говорил you тебе, have a house in your что head? у тебя хаос в голове? Yes? Да? Do you want to learn to tame that Ты хочешь house? научиться усмирять этот хаос? Or no? Или нет? You don't have to. Ты не обязан, But I need to know. но мне нужно знать. Because depending what you В answer, зависимости от твоего ответа, I'll do something different. я буду выбирать, что мне делать It's дальше. an idea of Plato. Это идея Платона. We have a wild horse in the head. У нас в голове есть дикая лошадь, We have to tame. нам нужно ее укротить. But you don't have to obey Plato. Ну, не нужно следовать Платону. So I'm asking. Я потом спрашиваю Do тебя, you want to tame that chaos in your head? хочешь ли ты укротить этот хаос в своей голове или Or нет? no? No? Okay. Нет. If you don't want, Если ты не хочешь, then I'm not going to do it. тогда я не буду этого So we would делать. have to collaborate. Потому что нам в этом So нужно было бы I'm just сотрудничать. going to let you speak. Поэтому я тебе просто дам говорить. Say whatever you Ты want можешь сказать все, что хочешь. because it's a democracy. Потому что здесь демократия. When you're finished, Когда ты закончишь, I'll try to dialogue with somebody who wants to dialogue. тогда я попробую вести диалог с кем-то, кто хочет это. So give your speech. Произнеси свою речь. Ну что, переведи ему, что Оскар. Бог вас любит. God loves you. Поверь. Бог любит Оскара, и он может в это верить. You can believe it. Okay? When you're finished, just tell Когда us. закончишь, скажи нам. Good. All right. Thank you. Huh? But that's a fundamental principle. Но это фундаментальный принцип. Some people want to dialogue. Некоторые люди хотят вести Others диалог, no. другие нет. They want to speak. Они хотят говорить. So they speak. Они говорят. Huh? But you know there was Diogenes. Был Диоген, Yeah, he was going around in the city of Athens он ходил в Афинах with a lamp. с лампой I'm looking for a и man. говорил, я ищу человека. I do the same. Я делаю то же самое. And how do I tell a human being? И как можно распознать человека? Somebody that can dialogue. Это кто-то, кто может вести диалог. The others, they're autistic. Другие не аутичны. They're running around. Они бегают вокруг. They speak. You know, in fact, you see them speaking in the street. You know, Вы видите, как они говорят на улице? that little electrical thing. Электронные наушники. And they speak. Они говорят. Very strange. Это очень странно. Okay. So, who wants to dialogue? Кто хочет провести диалог? You want to dialogue or just want to make a Ты speech? хочешь провести диалог или просто
или просто сказать речь. But you know how I recognize dialogue? Ты знаешь, как я распознаю диалог? The first criteria is terpenia. Первый критерий — это терпение. And you see? And we're going to see this И мы это увидим как. because you'll be patient with poor Потому что ты Victoria, будешь терпеливым с бедной who's Викторией, trying to translate. которая пытается перевести. Is that okay with you? Подходит это тебе? No, you're not. Нет, тебе не подходит. Because you answer me Потому что ты мне отвечаешь before she's finished до того, как translation. она закончила перевод. Did you Ты notice? заметил? Ah, you did it Ты again. это сделал снова. You keep doing it. Продолжаешь это делать. You see? Does that speak to you? Do you like it? Yeah? Well, does it make sense to Имеет ли you смысл для тебя, that patience что терпение is the first condition for — dialogue? это первое условие диалога? And that's why many parents do not speak with their Вот children почему многие родители не говорят со своими детьми, because they're too потому impatient. что они слишком They нетерпеливы. don't want to listen. Они не хотят слушать. So anyway, first of all, Сперва, if you want a dialogue, если ты хочешь диалог, you have an intention. то у тебя есть намерение. You speak with an Ты intention. говоришь с намерением. You agree? Согласен? What is your intention? В чем твое намерение? The question Это вопрос? is it? What is it? Что это? Я надеюсь, что это вопрос. I hope it's a question. Well, you see, that we have a problem. Здесь у нас проблема. If you were in church, Если бы ты был в церкви, tell me I hope, сказал бы мне «я надеюсь», it's okay. то окей. That's the right place. Это нужное место для этого. But not here. Но не здесь. See, we want to reason. Здесь мы хотим думать. Hope has no place here. Здесь для надежды нет места. It's about thinking. Это про мышление. It's about asking. Это задавание It's вопросов. about analyzing. Об анализе. But not about hope. Но не о надежде. Does that make sense? Это имеет смысл? But you're a man of hope. Ты мужчина надежды. Не знаю. Well, you just said Ты только что сказал yourself. сам, You have pronounced the verb hoping, ты произнес глагол «надеюсь». right? Так? Да. Do you think words come in your head by accident? Ты считаешь, что слова они в твоей голове появляются случайно? Нет. Okay. So if you say hope, Если ты говоришь «надежда», you are a man of hope. тогда ты человек надежды. It's easy. Это просто. Хорошо. Окей. Okay. If somebody says money, 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 Если кто-то говорит «деньги, деньги», you say ты говоришь he's a man of money. «он человек денег». Make sense? Имеет смысл? Да. Is that very complicated? Это очень сложно. Нет. You know, I have to tell you, Я должен сказать I have a тебе, prejudice against St. Petersburg. у меня есть предубеждение по отношению к Питеру. People look at me here like if I was stupid. Люди смотрят на меня здесь, как будто я глупый. Because let me tell you how I think. Потому что я скажу, как я думаю. If I see a man, Если я вижу человека, I'm in China, я в Kitае, he looks Chinese, он выглядит как he китаец, speaks Chinese, говорит по-китайски and eats Chinese food, и ест китайскую еду, I tell myself, говорю себе, he's Chinese. он китаец. But every time I come in St. Каждый раз, Petersburg, когда я приезжаю в Питер, I meet smart people, я встречаю умных людей. and they tell me, Они мне говорят: Oscar, Оскар, you are so simple-minded. ты так просто мыслишь. You realize Ты осознаешь, this man что этот человек could be a Japanese. мог бы быть японцем. He came here when he was young, Он приехал сюда в молодости, he has learned Chinese, выучил китайский, lives in China, живет в Китае he eats Chinese и food, ест китайскую еду, but he's Japanese. но он японец. Do you realize it's possible? Знаешь ли ты, что это возможно? You see? And I hadn't thought about that Я об этом не подумал, because I'm a bit stupid. потому что я немного глупый. I listen to people Я слушаю людей, and I take their vocabulary to define what they are. и я беру их словарь, их слова для того, чтобы определить то, какие они есть. Maybe this man speaking all the time about money Может быть, этот человек все время говорит про деньги, is actually concerned with justice. на самом деле его заботит справедливость. Maybe. Может быть. This может быть was so popular here. Это может быть, которое так популярно здесь. Oh, наверное. Yeah? But I go with the simplest. Но я беру наиболее простое. You say hope, Ты говоришь надежда, you're a man of hope. ты человек надежды. Stupid, no? Это глупо, нет? Да. Yeah, I understand. Я You know. понимаю. But I won't be here long. Я здесь долго не буду. In 1 hour, Через час I will leave. я уйду. And if you're lucky, you never see me Если тебе again. повезет, ты меня больше не увидишь. You'll tell yourself, Ты скажешь себе: I met such a stupid guy. я встретил такого глупого человека. Like the other time at Moscow University, Как недавно в Московском университете there was a very smart girl, была очень умная девушка. dressed all in black Она была одета в черное, and writing poetry. писала поэзию. And she told Victoria, Она сказала Виктории: is this man stupid or what? этот человек глупый или что? Yeah, she's right. Она I права. like simple things. Мне нравятся простые вещи. So, you're a man of hope Ты человек надежды. based on your usage of word hope. На основании твоего использования слова надежда. Is that okay? Подходит тебе это? It's a game.
Можно ли это судить по одному слову? Can you judge a person based on one word? Yeah. Да, Yeah, of course. конечно. You know, in fact, I tell you, Я тебе скажу. I earn money with that. Я зарабатываю деньги этим. You want to know my secret? Ты хочешь узнать мой секрет? I'm paid well for that. Мне за это хорошо платят. You want to know how? Ты хочешь узнать как? Oh, I thought in here you were not interested in about money. Я думал здесь, что вас не интересуют деньги. I thought it was only in Moscow. Думал, что только в Москве. Anyway, so it's simple. A Это company просто. invites me Компания меня приглашает. and say, here's this man, Говорит, вот этот человек здесь. woman. Женщина. We want to hire as director. Мы хотим нанять ее в качестве директора. You have 20 minutes И есть 20 минут to listen to this person для того, чтобы послушать этого человека. and to tell us И сказать нам, who is this person. кто этот человек. And actually, I don't need 20 И minutes. на самом деле мне не нужно 20 минут. 3 minutes is enough. 3 минуты достаточно. But if I only use 3 minutes, Но если я использую только 3 минуты, they won't pay me as much. они мне столько не заплатят. So I use 20 minutes. Поэтому использую 20 But минут. the 17 extra minutes Но 17 дополнительных минут, is to confirm. чтобы подтвердить. Yes, is to confirm the basic hypothesis. Подтвердить базовые гипотезы. You know, most people, Большинство людей, it's so visible. это так видно. For example, you're a complicated guy. Например, ты сложный парень. I would not hire you Я бы тебя не нанял as a salesperson как человека, который продает. or as director of commercial team. Или как директора команды, которая занимается You're коммерцией продажи. You're too Это complicated. слишком сложно. Do you believe me? Ты веришь мне? Нет. Exactly. But your Но твоя before the нет до нет confirms my hypothesis. подтверждает мою You гипотезу. Я see? хочу выслушать, почему я сложный. I want to hear why I'm complicated. Oh, why you? I don't know. Я не знаю, почему ты сложный. Ask your mother. Спроси у своей мамы. But that's what I observed. Но это то, что я наблюдаю. You know, for you, nothing is simple. Для тебя ничего нет простого. You agree or not? Согласен или нет? You see how long it takes? Ты видишь, как долго времени For you занимает, to answer? чтобы ты ответил? Because nothing is simple. Потому что нет ничего No, простого. it's not a crime to be Это complicated. не преступление быть сложным. But except if you want a commercial, Только если вы не хотите продавца. then you want simple people. Тогда вы хотите простого That can человека, say, this is the right product. который говорит, это нужный продукт. For this reason, По этим причинам. buy it, Купите его. sign here, Подпишите здесь. deal. Сделка. Now, if you want a company poet, Если вы хотите поэта в компанию, it's rare. это редко. But who knows? Ну, кто знает. Then, oh, maybe. Тогда, может быть, Then we'd have to examine your capacity to make rhymes тогда нужно исследовать твою способность рифмовать or something like или that. что-то подобное. Creativity. Креативность. Yeah, that's something else. Это уже что-то другое. Yeah. Сложность связана с креативностью. Is complication connected to creativity? Not necessarily. Не обязательно. Some people are complicated and creative. Некоторые люди сложные и креативные, Some it's not together. некоторые нет. Yes. Можно я задам мой вопрос? Can I ask который my хотел question? задать? Oh, you have a One I question? wanted- У тебя есть Да, он был вопрос? с самого начала. Yes, the one I wanted to Well, ask. let's try. Попробуем? Да. Как быть более открытым и не тратить энергию на сохранение лица? How to be more open and not spend energy on saving the face. Oh, okay. You like your question? Тебе нравится твой вопрос? Да. Yes. Do you want an answer? Ты хочешь ответ на него? Да. Answer it. Ответь. Надо быть более как-то спокойным и, не знаю, And to be more calm. Okay, that's the first hypothesis. Это первая гипотеза. Be more calm. Быть более спокойным. Make sense? Она имеет смысл? да, но Yeah. я... Okay, wait. Так. Just take But I don't one thing at understand a how. time. See, that's your Слышишь, complication. вот она твоя сложность. You know, you're unsatisfied fellow. Неудовлетворенный парень. See, people who are simple, they're easily satisfied. Простые люди, они легко удовлетворены. They would have given an answer. Они бы дали ответ. They say, oh, okay, I have an Сказали бы, answer. окей, у меня ответ. Good, Хорошо. I'm happy. Я рад. What do we do now? Что сейчас будем Well, делать? you know. Ну ты нет. Yeah, but I don't know how. Да, но я не знаю как. You're chronically unsatisfied. Хронически не удовлетворен. You know those people? Знаешь таких They людей? never have enough. Им никогда недостаточно. It's a form of jadna. Форма жадности. Yeah, you know that problem. Знаком с этой проблемой? Yeah, makes your life miserable. Делает твою жизнь несчастной. You're never satisfied, Потому что ты никогда не удовлетворен. right? Так? Она, да, Да или нет? но сложнее. Она интереснее, но сложнее. It's interesting, but harder. Yeah. It's more I don't interesting. care if it's interesting or hard. Мне
Мне все равно интереснее ли она. Is it the case? Так ли это? Да или нет? На какой вопрос? Which question is the case for? You see, now you get lost. Теперь ты You complicate things so much, you так don't усложнил follow. вещи, что не следуешь Do больше. you see the unsatisfaction in your life? Видишь ли ты неудовлетворение в своей жизни? Да. Okay. But you see, it takes the 1 minute to see Ты this in видишь, это you. занимает минуту для того, чтобы это в тебе Just увидеть. by the way you dialogue. Просто на основании того, как ты ведешь диалог. It's visible. Это видно. I would not marry you. Я бы не стал на тебя I would жениться. go crazy. Я бы с ума сошел. You know, people were unsatisfied. Недовлетворенные люди. You know, some people, they marry unsatisfied people. Некоторые люди, они вступают в брак с недовлетворенными And людьми. then they try to satisfy them. И потом пытаются их удовлетворить. You know, some people, they want to live a life of martyr. Некоторые люди хотят прожить жизнь So, мученика. so a woman marries a man Поэтому женщина выходит замуж за who's мужчину, unsatisfied. но недовлетворен. You know, she wants to save him. Она хочет его спасти, She wants to make him happy. хочет сделать его счастливым. But it's not possible. Но это невозможно. This guy wants to be Потому unsatisfied. что этот человек хочет быть удовлетворен. And the poor И woman бедная will женщина drive herself crazy сведет себя с ума, trying to satisfy someone пытаясь удовлетворить кого-то, who doesn't want to be satisfied. кто не хочет быть удовлетворен. Right? Crazy, no? Сумасшедший, нет? No? Okay. So you had your question. У тебя был вопрос, You gave one ты answer. дал один ответ. Good. Так? Да. You happy? Ты счастлив? Exactly. Именно. Yeah. What more do you want? Чего еще ты хочешь? А встречал ли ты людей, которые сложные, которые неудовлетворенные, которые в конце концов становились простыми и удовлетворенными? Did you ever meet people who are complicated and unsatisfied that finally ended up being simple and В satisfied? конце концов, You know- я имею в виду смерть. You know, there's a guy called Jesus, Есть человек, которого зовут Иисус. and he's famous for one thing. Он знаменит одной вещью. He did miracles. Он совершал чудеса. Change water into wine, Превращал воду в вино make dead people arise. и позволял мертвым воскресать. So because of this, Из-за этого I say, I don't know what's going to happen. я говорю, я не знаю, что может произойти. But the only thing I know, Единственная вещь, которую я знаю, that beside Jesus, что кроме Иисуса, not many people have done this kind of stuff. немногие люди сделали подобные вещи. So generally, Поэтому обычно I go with the most obvious. я иду, следую наиболее очевидным. Unsatisfied people remain Что unsatisfied. недовлетворенные люди остаются Yes, недовлетворенными. you know. Now the main thing is to see, Главная вещь — видеть, watch. смотреть. By the way, we're having a seminar tomorrow, Кстати, у нас будет семинар завтра, in case people are interested, если людям интересно, where we're going to work on those questioning где techniques, мы будем работать над техникой задавания вопросов, analysis technique, техника анализа, evaluation. You know. оценки. We work a lot on analyzing argumentation. Много работаем с анализом аргументации. So that's one reason I came here, Это одна из причин, по которой to приехал. do this seminar Провести этот tomorrow. семинар завтра. The man over there is organizing it. Человек там его организует. If you have a question, you can go talk Если у to вас him. есть вопрос, вы можете у него спросить. So this was a little reclam moment. Это был небольшой момент рекламы. Sometimes remember why I'm here. Sometimes remember why we're Я here. вспоминаю, почему мы здесь. So you have another У question, тебя есть другой вопрос? or no? You're discouraged. Или ты обескуражен? Я обескуражен, но у меня еще полно. I'm discouraged, but I have plenty of questions. But you know, one of the key aspects of what I'm proposing to Ну, you один из ключевых аспектов, которые прилагаются, is to reconcile with это yourself. примириться с собой. Okay, you're a man. Окей, ты человек, Maybe you wanted to be a woman. ты мужчина, может быть, ты хотел быть женщиной, You're Russian. ты русский, Maybe you wanted to be from Zimbabwe. может быть, ты хотел быть из Зимбабве, You live in 2016. ты живешь в 2016 году, Maybe you wanted to live in the Middle Ages. может быть, ты хотел жить в Средневековье, But instead of но complaining, вместо того, чтобы жаловаться, maybe you can find what's good может быть, ты можешь найти, что в этом хорошего, about being who you are today. в том, чтобы быть тем, кто ты есть сегодня, To reconcile with yourself. примириться с собой. You like the idea? Тебе нравится идея No. или нет? Okay. Did you find a good way to reconcile with Ты yourself? нашел хороший способ примириться с собой? Нет. Correctly. So on your epitaph, На твоей эпитафии you know, it'll be written, будет написано: all his life, всю свою жизнь he tried to divorce from himself. он пытался развестись с собой. But the Russian law hasn't thought about Ну, this. русский закон об этом не подумал. There's no such a thing as divorce with Нет yourself, такой вещи, как развод с самим собой. unless I'm wrong.
Только если я не прав. Yeah. Maybe someday. Maybe someday. Может быть, There'll когда-нибудь be a court procedure. будет процедура в суде. But I understand. Но я понимаю тебя. I would like to be Batman. Я бы хотела бы быть I Бэтменом. always want to be Batman. Всегда хотела быть Бэтменом. And that's the misery of my whole life. Это несчастье всей моей жизни. I am not Batman. Я не Бэтмен. And as I'm getting older, Теперь, когда я старею, it becomes more and more obvious. становится все более и более очевидно. When I was young, Когда я был молодым, one day я думала, когда-нибудь I will be я Batman. буду Бэтменом. But now it's getting more difficult. Сейчас становится сложнее. Yes. Plus, I haven't met Robin either, К тому же я Робина не встретил тоже, so chances are slim. поэтому шансы маленькие. You have pity for me? Тебе жалко меня? Exactly. Именно. Pitiless. Безжалостный. All right, good. So, anybody else would like to say something, Кто-нибудь еще хотел бы что-то сказать? ask something, Спросить что-то? complain? Пожаловаться? No, you take it easy. You relax. Ты расслабляйся. You've worked hard. Ты работал усердно. Now you take a break. Теперь у тебя перерыв. Yes. There is a woman over there. Wait. Oh, yeah. Как определить, в мире ли ты сам с собой? How to determine if you're in peace with yourself? Oh. Well, that's a good question. Это хороший вопрос. You want to find out? Ты хочешь обнаружить, узнать? You ask this for your neighbor or for yourself? Ты за соседку, для соседки спрашиваешь или для себя? No, because people use this a lot as a trick, you know? Люди это часто используют как прием. My neighbor has a problem. У моего соседа проблема. How can you help him? Как можешь ему помочь? Yeah, right. Да. I know who your neighbor is. Я знаю, кто твой сосед. So, is it for you or for your neighbor Этот вопрос для тебя или для твоей соседки? that you want to know that? Для чего ты хочешь это узнать? You see, and I get a big silence. У меня сейчас большое молчание. No, let me help you. Я помогу тебе. It's obvious. Это очевидно. It's for you. Что для тебя? Is that okay? Hello. Are you okay? Все в порядке? See, it seems like just with that one Мне question, кажется, что только с одним этим вопросом I killed you. я тебя убил. It's okay. It's a normal question. Все в порядке, это нормальный вопрос. But you seem surprised. Кажется, что ты удивлена. Yeah? You see, for example, Например, in an interview, в интервью somebody asks me something. кто-то меня что-то спрашивает. What is your name? Как зовут? Ekaterina, yeah. And you know, there's something funny Есть что-то забавное in the Ekaterina question. в вопросе Екатерины. There is no subject. Там нет субъекта. She speaks about no one. Она ни о ком не говорит. There's a club over Там there. есть клуб. I feel guilty. Я чувствую себя виноватым. We stop them from having their discussion. Мешаем им проводить дискуссию. Do you want us to move? Вы хотите, чтобы мы перешли в другую комнату? But they don't even see Они us. даже не видят нас. Welcome to humanity. Добро пожаловать в человечество. The others don't exist. Другие не существуют. Mister, Мистер, do you want us to move to another room? хотите, чтобы мы переехали в другую комнату? No, because I don't want to disturb your Я discussion. не хочу мешать вашей дискуссии. Do you want us to move? Хотите, чтобы мы переехали? Or it's okay here? We're not speaking about you. I know, Я знаю. but I feel Я guilty. чувствую себя виноватым. You three are having intense discussion. It's your personal problem if you feel guilty or not. We're sorry. We're sorry that I'm sorry that we bothered you. Or To interrupt your speech. Then we apologize. Please go on. are you really sorry? Вы правда извиняетесь? What, you don't see it? No. Or your translator, what translator literally? No, my translator stinks. Не, мой переводчик, она ужасная. I'm trying to get rid of Я her. пытаюсь избавиться от нее. Why Why then she's with you if she speaks about her this way? Already if you speak that she thinks it says that it's just Do terrible. you talk too much? Говорите слишком много. А How much do you need? Yeah, that's what I meant. Это то, что я имела So, в виду. if we're disturbing you guys, Если мы вам мешаем, tell us. то вы скажите нам, We'll move to another room. а мы переедем в другую Is комнату. that okay? Это будет очень проблемно, много It will be very problematic. There are many people here. So do your Yeah, thing if but, you came here. Hey,
I see how intense you guys are having a Я discussion. вижу, насколько у вас интенсивная дискуссия, I have profound respect поэтому у меня глубокое for уважение 3 men к 3 мужчинам with such an intense с такой discussion. интенсивной So дискуссией. if we bother you, Поэтому, если мы вам we're мешаем, going to organize мы something, можем организовать we're что-то, all going to move. и мы все переедем. Is that good? Хорошо? Is that okay? Это подходит вам? Yeah? You just tell me. Скажите мне, We'll move. и тогда мы переедем. You know, something funny about human beings. Что-то забавное в людях, They have a у них capacity есть способность to ignore игнорировать their other human beings. других людей. It's fascinating. Это поразительно. Yeah, you agree with me? Вы согласны со мной? Так мы здесь специально как бы оказались отделенные чуть-чуть, That's why we're a bit separated here. We're in a чтобы corner вам не in мешать. order not to bother you. Вы Ой, зададите у нас вопросы, и немножко мы не можем их So can't we discuss some questions between each other? Yeah, tell us. Почему вы Between обратили each нас other. внимание, неужели мы так громко Why did you говорили, pay чтобы attention? Were we speaking that ну, нам loud? делать какие-то So you start предложения, making не замечания, proposals вы нам to us. делаете предложения, уйти нам или You're вам, making some зачем proposals это to us. хаосные, Why это are you хаос. creating some chaos Это here? не есть конструктивно It's not constructive. для того, чтобы развивать на этом вопрос какой-то, куда, кому уйти, зачем уйти. Если мы вам помешали, было извинение от моего лично, я лично. Это не кто-нибудь извиняется, даже не они, я извиняюсь за себя, ну, я думаю, они тоже в том числе. Wow. Да. И ну, что еще можно сказать, чтобы это было понятно? Do you do politics? Занимайтесь политикой, Because you should. что вам стоит. You have good, powerful capacity of speaking Хорошая способность and говорить. saying nothing. Говорите, при том ничего этим не говорить. Very good. Yes? Я знаю, чего не знаю. All right. Now, is it okay if we do our work here? Согласны, если мы здесь Or does it делаем bother you? свою работу, или это вас беспокоит? Нам, нет, просто очень приятно, что вы нам уделили It's very приятное pleasurable that you paid attention to us. Well, of course. Конечно. I love human beings. Я люблю людей. They're so Они interesting. такие интересные. That's why I'm always surprised Вот почему я всегда удивлен, when human beings ignore other human beings. когда одни люди игнорируют других. Yeah? So, okay, good. So, let's try to do our business. Попробуем продолжить нашу You работу. see, so when Ekaterina spoke, Когда Екатерина заговорила, there was no subject не было субъекта in her в question. ее вопросе. That was the most striking aspect of it. Это был наиболее поразительный аспект этого And вопроса. what did I learn from И Ekaterina? что я узнала от Екатерины? She doesn't want to exist. Она не хочет существовать. She wants to hide, Она хочет спрятаться, like a mouse. как мышка. Yeah, mouse, they run. As soon as you look at them, Мышка, только смотришь на нее, they go in a hole, она сразу убегает в дырку, in the wall. в нору. Don't want to be seen. Не хочет, чтобы ее увидели. And then I tried to talk to Ekaterina, Потом я попытался поговорить с Екатериной address her directly. напрямую. Then she doesn't answer me Она мне anymore. не отвечала. It's another mouse trick. Еще один прием мышки. Yeah? You notice, Ekaterina? Заметили, Екатерина? You don't answer me. Что вы не отвечаете? Did you notice? Вы заметили? Нет. Да, нет. Okay. Ekaterina, did you see the difference Екатерина, вы увидели разницу between your way of speaking между тем, как вы говорите, and this man's way of speaking? и тем, как говорит этот мужчина? Did you see a difference? Видели разницу? Because you both have something in common. Потому что у вас у обоих есть что-то общее. How not to speak. Вы умеете не говорить. This man speaks by saying a lot of words. This man doesn't speak by saying a lot of words. Этот человек не говорит, говоря много слов. You don't speak by saying nothing. Вы не говорите, не говоря ничего. It's two strategies of not speaking. Это две стратегии не говорить. One with a lot of words, В одной много слов, one with no words. в другой нет слов. Interesting or not? Интересно или нет? Okay, I'll let you think about it, Я Katerina. дам вам подумать об этом. But remember the question. This peace you want, Вопрос, тот мир спокойствия, который вы хотите, is it for you or your neighbor? он для вас или для вашей соседки? When you're ready to answer, Когда вы будете готовы ответить, we'll listen to the answer. мы послушаем ответ. Good? Хорошо? All right. So, you see, simple questions Простые вопросы. have a big impact. Имеют большой Upon the mind. эффект, производят большой эффект на разум. And that's, I'm trying to explain to you. Это то, что я пытаюсь объяснить It's вам. not magic, Это не магия, it's not hidden tricks, это не какие-то скрытые it's very приемы. simple.
Это очень просто, Pay attention. если вы обращаете внимание. And then if you don't get irritated, Если вы не раздражаетесь, if you don't get impatient, не становитесь if нетерпеливыми, you're really interested, если вам правда интересно, human beings are very visible. тогда людей очень легко увидеть. So, does anybody want to take the risk of looking stupid Хочет ли кто-нибудь рискнуть выглядеть глупо and speak? и сказать что-то? Because I know in Russia it's very important. Что я знаю, что в России это очень важно. It's called the Durak game. Называется игра в дурака. Yeah, you guys like to play Durak. Нравится играть в дурака. With the cards, С картами. you don't want to be Durak. Вы не хотите быть дураком. With the speech, С речью. you don't want to be Не Durak. хотите быть дураком. Same game. Тут одна и та же игра. So anybody who wants to be Durak, Хочет ли кто-то быть дураком? raise your hand. Поднимите руку. No, it's okay. You're something else. No, you're patient today. Сегодня терпеливый. You're patient. You're patient and you listen. Ты терпеливый, ты слушаешь. Something new. Это что-то новое для тебя. So, anyone wants to speak? Je voudrais être Durak aujourd'hui. Oh, no, wait. You people didn't hear it. Вы не услышали It's сейчас. no, wait. It's fascinating. Это поразительно. What is your name? Как зовут? Pauline, je m'appelle Pauline. Pauline? Yeah, Pauline. Pauline, it's incredible the trick she just Это pulled. невероятно, какой она трюк сейчас использовала. She told me in French, Она мне по-французски сказала, I want to be Durak. я хочу быть дураком. This is called performative Это contradiction. называется перформативное противоречие. It's like saying, Это как сказать, I'm a genius я гений, and I'm going to play Durak. я буду играть дурака. Because you all know here Потому что вы все знаете здесь, what it means to speak French. что это означает говорить по-французски. This is not for the peasants. Это не для крестьянин. Peasants speak Russian. Мужики, они говорят по-русски. A bit more sophisticated peasants, Немножко более утонченные крестьяне, English. английский. But французский. Но французский This is the elite of the elite. — это элита из It's элиты. a thinking language. Это язык мышления, Literature. это язык литературы. You know, so she's saying, Она говорит, let me geniusly be Durak. поэтому я буду гениально дураком. Are you often pretentious like this or only today? Часто так претенциозно или только сегодня? Non, c'est pas souvent. Oh, and she insists. И она настаивает In французский? по-французски. Of course not. Конечно, нет. Not so common. Это не часто. You know, I remember Russian literature Вспомните русскую литературу from 19th из century. 19 века, When people want to look smart, когда люди хотели выглядеть умно. what language do they На speak? каком языке они говорили? Exactly. Please you remember. По крайней мере, Yeah? ты помнишь? And it strikes me when I go listen to some Chekhov plays, Это меня поражает, когда я слушаю пьесы at Чехова, some crucial moment, что в ключевой момент it's какой-то little parts in French. есть части, которые идут на французском. Fascinating. Поразительно. But why do you want to impress us? Почему ты хочешь нас впечатлить? Tell me. Скажи. Потому что у меня есть вопрос. Because I have a question. No. Having a question Иметь вопрос is to be ignorant — это означает быть and to невежественным want to know. и хотеть знать. Here, Здесь, by speaking French, говоря you по-французски, want to impress ты us. хочешь впечатлить нас. And I really want to know. И я действительно хочу Why знать, do you want to impress us? почему ты хочешь нас впечатлить. Чтобы услышать от вас In ответ. order to hear an answer from you. No. Нет. To hear an answer, Услышать ответ. you have to be ignorant. Для этого нужно быть невежественным. Pretentious people, Претенциозные люди, they cannot hear the они не answer могут услышать ответ, because that's not their concern. потому что это не их забота. They want to show who they are. Они хотят показать, кто они. I'll try again. Я попробую снова. Why do you want to impress Почему us ты хочешь нас впечатлить with your французский? своим Parce французским? que je veux pratiquer mon français avec vous. Потому что я хочу практиковать мой французский с вами. Aujourd'hui, You realize Ты осознаешь, you're insulting me. что ты меня оскорбляешь? You're calling me French Ты tutor. называешь меня сейчас репетитором по французскому. Are you telling me Говоришь ли ты мне, that you want a free что ты хочешь tutoring lesson получить бесплатный урок in French with me? по французскому со мной? Is that what you just told me? Ты это мне сказала сейчас. Да или нет? But the problem, see, you're so caught up in motion Проблема в том, что так захвачена эмоциями, that you're not что ты thinking. не думаешь. Do I look like a French tutor Выгляжу ли я как репетитор по французскому? or no? Okay, спасибо большое. See, there's a moment, Есть момент, you know, when I do couple когда consultation, я провожу консультации в паре, I say, just don't talk я anymore. говорю, просто не говори больше. Visibly, you two are not То together. есть, по всей видимости, вы двое, вы не вместе. You're not in a mode where you can dialogue. Вы не в том состоянии, когда можете вести диалог. You're caught up
Ты сейчас захвачен within your own в brain своей собственной голове and all your emotional schemes. и во всех своих эмоциональных схемах. Do you notice? Ты замечаешь? Yeah. So you sit down, Поэтому, Calm down. you breathe. поэтому Thank you. You're scared. ты пугаешь. And even while I'm speaking, you're speaking. Даже пока я говорю, ты говоришь. It must be hard to live with you. Наверное, сложно жить с тобой. Да или нет? So I No, will- just That's English. life is long. Жизнь длинная. You're gonna die young if you keep that up. Умрешь молодой, если будешь продолжать. Okay. It's too boring to be so. This lady wants excitement. Женщина хочет She's возбуждения. bored, she says. Ей скучно, она говорит. She wants excitement. Она хочет возбуждения. It's a typical disease. Типичная болезнь. That's why people want heroin Почему люди хотят героин or cocaine. или кокаин? Get excitement. Their life is boring. Чтобы получать возбуждение. Им Yeah. скучно. So, anyone wants to have a rational dialogue, Хочет ли кто-то провести рациональный диалог? you raise your hand. Поднимите руку. You have a beautiful hand. У тебя красивая рука. I said rational dialogue. Я сказала рациональный диалог. Can somebody explain to me Может ли кто-то объяснить мне, why so much silence? почему здесь так много молчания? At least explain to me why you don't speak. По крайней мере, объясните мне, почему вы не говорите. Raise your hand. Поднимите руку, You can explain to me если вы можете объяснить мне, why people don't want to speak with me. почему люди не хотят говорить со мной. The ones that want. Oh. What is your Как name? тебя зовут? Екатерина. Ekaterina. Could you explain the silence? Ты хочешь объяснить молчание? Yes, I would Explain. Объясни. That's because you have two hands and we, everybody, have only one. But speak Russian. Говори по-русски. You make a life easier. Ты упростишь нашу жизнь. You have a translator. Oh my God. Another one. Еще одна. After the французский, После французского wants to show she's она smart. хочет показать, что она умная. You know, English is a funny thing. С английским есть забавная вещь. There's a number of countries Есть ряд стран, where English is not a language. где английский это не язык, It's a statue. это статус. You know, sometimes I teach at SKOLKOVO Иногда я University. преподаю в Сколково. I don't know if you know this Не place. знаю, знаете ли вы это Like, место. if you study there, Если вы там you учились, pay 100,000 euros per year, платите 100 тысяч евро в год, and you belong to the вы elite. Yeah. принадлежите элите. Some people there, Некоторые люди там, you know, I translate я перевожу, because some people don't speak English. потому что некоторые люди не говорят по-английски. Some people are so offended. И некоторые люди настолько They обижены, leave. что они They уходят. think if some people here need И они translation, считают, что если кому-то здесь нужен перевод, then I should not be here. тогда я не должен быть здесь. It's like being with the mujiks. Это как быть с мужиками. Yes, incredible. Невероятно. So English is a statue. Поэтому английский это статус. I was in Turkey last week. Я в прошлой неделе был в You Турции. know, I work in different places. It's the Работаю в same разных thing. местах, там Yeah. то же самое. To speak English is a matter of status. Говорить по-английски это дело статуса. In some people, it's just a language. Для некоторых людей In это просто some язык. places, it's just a Для language. некоторых местах это язык. Here's a Но statue. здесь это статус. You ever noticed? Замечал когда-нибудь? Why you don't want to speak Почему Russian? ты не хочешь говорить по-русски? Потому что вы понимаете английский. Because you understand English. All right. How many I am? How many people I am? Сколько людей во мне? One person. How many people is there in the room? Сколько здесь людей в комнате? More than one. So why do you want to speak to Да. the one Почему ты хочешь говорить с одним, instead of the many? вместо того, чтобы говорить со многими? Почему? Могу я ответить по-русски? Can I answer in Russian? Please. Пожалуйста. На первый вопрос. To the first question. Why you speak to the one and not to the many? Почему ты говоришь с одним, а не со многими? Потому что я обращаюсь к вам. Because I address myself to you. Yeah, but I understand. Я понимаю, But why to но me? почему ко мне? Why those people? What's their problem? В чем проблема с этими людьми? They're boring. Они скучные, They're not они interesting. неинтересные. Why you speak to me Почему ты говоришь со so мной exclusively? так эксклюзивно? Потому что я знаю, что у вас есть переводчик, который может донести Because это I know that you have a translator that can translate it into Russian. But again, you speak about Ты me. опять говоришь обо мне, You don't speak about ты them. не говоришь о них. Strange, no? Странно, нет?
Why me? Почему я? Why, when in your mind, Почему в твоей голове I would be more important я важнее, than this group of чем эта people? группа людей? Think for a minute. Подумай на мгновение. Why you're so desperate Почему to establish a relationship ты with me отчаянно хочешь установить отношения со мной, and not those people? а не с этими людьми? Does it surprise Это you, удивляет тебя? this scheme of yours, Это твоя схема or no? или нет? Есть одна вещь. There is one thing. Я выступаю от лица всех сидящих здесь, обращаясь к вам. I'm a speaker of everybody. I'm speaking on behalf of everybody. People sitting here. Or you speak on behalf of those people, Ты говоришь за этих всех людей, да? right? Я русская. I'm Russian. So. You speak on behalf of them. Ты говоришь от их имени, да? Yeah. От их лица. Да или нет? По крайней мере, я говорю по-русски. At least I speak Russian. Do you speak on behalf of them, yes or Говоришь ли no? ты от их имени, да или нет? Ну. All right, so then why? Тогда почему? Oh wait, the Three Stooges over there are getting excited again. Three who? Stooges. Oh, The three guys. Три парня опять начали The возбуждаться. old men club. Этот клуб They're getting стариков. excited again. Они опять возбуждаются. Anything interesting И что-то интересное? that we should know? То, что нам стоит знать? Очень. Very. Well, tell us. Скажи, We're скажите. very interested Нам очень in интересно. the cause of the noise. Вопрос, прошу прощения, какой вы вопрос задали? Which question did you ask? Вы сейчас. Как определить Why did you make it? Как определить, в мире ли я с самим How собой? to define if I'm in peace with myself? Задали вопрос конкретно, лично от себя. You asked a Вы увели, concrete question from что yourself, этот вопрос задает and you собеседница рядом. deviated, like as if this question is asked by the neighbor. Please repeat your question. Пожалуйста, повторите. Repeat it. Который сейчас я озвучил. Вы не стесняйтесь, вы задайте Don't be вопрос, shy. что от себя. Repeat the question that you asked for Ну, чтобы yourself. ответили, потому что ответа не было. Вы Because there was увели. no answer. I Вы heard the увели answer. очень I далеко. said there was no answer. Кто задал вопрос? Вы же лично видели, что задала женщина вам вопрос. А вы увели, например, You кто saw это that the задает woman вопрос. answered your question and you deviated to who Это answered задает, this например, question. подсознание или сознание задает. Это можно об Our одном человеке subconscious or так consciousness сказать. ask this question. Я задаю, например, лично от себя вопрос. I Как ask быть the в ладу question самим personally собой? from you. В мире самим собой. Я лично задаю. Пожалуйста, How to be in peace with возможно ли myself? ответить на этот вопрос? Can you answer that question? Более конкретно, без Concretely. философских Without размышлений, philosophical reflection, абстрактных таких, abstract things. более конкретно. More Слов очень concretely. много. Alright, Если возможно, What you wish to say. сделать очень как бы сжатый текст этот на французском языке или на английском, чтобы нам было понятно ответ. What are you saying? Что вы говорите? What did she say? Ask. I told Нет, them ну, that вы they можете got перевести, everything например, they то, что understood. вот я сказал сейчас, Says me, can you на translate? английский язык, что задали конкретно от себя вопрос. Just repeat it again. Human beings are fascinating. Люди поразительны. Just watch, Просто наблюдайте, listen. слушайте. Вы наблюдатель нашего как бы внимания к вам. Это хорошее качество. Вы очень хорошую пищу среди этих Санкт-Петербурга. Do you sell tickets for this? Продаете? Размышления, что вы встретились с нами. Do you sell tickets for this? Продаете билеты на это? Because you can make a fortune. Что Это могли же бы... даром здесь такие билеты. Вы что, даром встреча, беседа, For free, this meeting. Okay, good. All right, so let's go back to our business. And now it's the phone. Теперь телефон. Noise is an obligation. Шум — это обязательство. So with all this, I forgot. It was a slave. Oh yeah, английский. All right. So, are you the spokesman here? Ты Or здесь спикер за всех или нет? For me. Okay, good. Now, are you okay Тебе подходит? that since the majority of people speak Russian, Поскольку большинство людей говорит по-русски, it's better to speak лучше Russian? говорить по-русски. Is that okay with Это you? подходит тебе? Plus, Yes, I agree. I'm visiting Russia. К тому же я посещаю Россию. I love listening to Russian. И мне обожаю слушать русский язык. Is that okay with you? Это подходит тебе? All right, so let's start again. Начнем снова. Русский official language. Русский официальный язык. Go ahead. Давай. What do you want to say? Что ты хотела сказать?
вы об ответе? You ask the question. No, the young lady speaking. Девушка говорит Now you're сейчас. supposed to listen Теперь предполагает, что будете and слушать be и patient. быть терпеливым. Listen to her. Послушайте ее. Maybe you'll learn something. Может быть, вы узнаете что-то. Who knows? Кто знает? Yes. Да? Go ahead. You ask the question. Почему каждый из здесь присутствующих молчит? You ask a question. Why is everybody silent here? Ah. Я считаю, что причина в том, что на сцене две головы, а здесь у каждого одна. I think the reason is that on the stage we have two hats, and here each one has only one head. Oh. So if you think Victoria Если вы считаете, что Виктория goes спустится down, вниз, this will help. это поможет. There'll be one head left. Останется одна голова. Right? Так? Is that? Не совсем. Not quite. Yeah, but you see, you cannot say not quite. Ты не можешь сказать не совсем. That's what I call irunda То, answer. что я называю ответом Right. ерундой. Romeo asked Juliet, Ромео спрашивает Джульетту: would you marry me? ты выйдешь за меня? She И answers, она отвечает: not quite. не совсем. It means nothing. Это ничего не значит. It's like nisigda. Это как не всегда. Nisigda is popular too Не here. всегда тоже здесь You популярно. want to marry me? Ты хочешь выйти за меня? Nisigda. Не всегда. Oh, I don't know what to do. Я не знаю, что с этим делать. So, you see, it's called an experiment, Это называется эксперимент. a thought experiment. Мыслительный эксперимент. You tell me, Ты скажи мне. because there are two heads on the Ты говоришь stage. мне, что есть две головы на сцене. So, we're going to take away one head. Например, мы заберем одну голову. I'm not going to cut off her Я head. не отрежу ее голову. It's illegal. Это незаконно. But we can put her whole body down Но there. мы можем ее все тело туда Then перенести. one head is left. И тогда останется одна голова. Would that change the situation? Меняет ли это ситуацию? Да, при условии... Да, just dial in Просто here. скажи да или нет. All right. Plus, I'll go down too. К тому же я тоже спущусь. There'll be no heads here. И здесь вообще не будет голов. Would that change the Это situation? поменяет ситуацию Or no? или нет? Нет, вы не... All right, just No, dial. you didn't understand. I know. Я знаю. I warned you. Я предупреждал тебя. I'm Я stupid. глупый. Can you be patient with me? I'll explain to you. Why are you so Почему ты impatient? такая нетерпеливая? Потому что я юна. Because I'm young. Oh, really? Правда. Well, you know, I have bad news for У меня you. есть плохие новости для тебя. When people get older, Когда люди стареют, they become even more они impatient. становятся еще более нетерпеливыми. That's what I observed. То, что я наблюдала. When you're 60, Когда тебе it's 60, going to be impossible to talk to you. с тобой невозможно будет разговаривать. You know? You want to learn patience? Ты хочешь научиться терпению? Да или нет? Да. All right, today's your lucky day. Сегодня твой везучий день. Just take it easy. Расслабься. You have something called diaphragm. Здесь есть кое-что, что называется You диафрагма. know, this is like separating thorax and abdomen. Разделяет торакс, I don't remember. Thorax is this. Okay. А грудь Abdomen is that. и живот. Yeah? You know? Ты знаешь, Diaphragm. есть диафрагма там. So first of all, where is your diaphragm? Где твоя диафрагма? I'm Сперва. afraid it's up. Я боюсь, что она наверху. Put it down. Пусти ее вниз. Like if you had a big belly Вот у тебя был большой живот. or if you were pregnant. Или если бы ты, как будто ты была беременна. Everything goes down. Там все опускается вниз. Okay? Окей? You feel it? Чувствуешь это? And then you relax. И тогда ты Like расслабляешься. you want your belly to go in the chair. Ты хочешь, чтобы твой живот спустился бы на стул. Are you doing it? Ты делаешь это? No, you're not. Ты не делаешь. Everything is up there. Все вверху You're здесь. tense. Ты напряжена. You know you're tense? Ты знаешь, что ты напряжена? Да, нет. Yeah. It's the first time you realize you're tense. Первый раз ты осознаешь, что ты напряжена. Ну, You know it. ты знаешь это. And you know why you're so Ты tense? знаешь, почему ты так напряжена? Потому что это привычка. Because it's a habit. Habit means nothing. Привычка ничего Like, не значит. why do you drink? Например, почему ты пьешь? It's a habit. Это привычка. Explains nothing. Это ничего не объясняет. Habit is not a cause. Причина это не привычка, It's a consequence. это последствия. You know? I drink. Я пью, I have the habit у меня есть привычка. because my beloved wife left me. Например, потому что меня оставила моя любимая жена. That's the cause. Это причина. And then I develop habit. И потом я развил Do you привычку. know the cause of your Ты anxiety? знаешь причину твоей тревоги? Or you don't? Или не знаешь? Well, you see, I've observed you. Я наблюдаю. I can presuppose. Okay, what is it? Что это? Тревога – это защита. Anxiety is a defense. See, that's the second level. Это второй уже уровень. Let me, well, let's Ну, try. или попробуем. Defense against Ну, what? защита против чего? От чего? Of people. Yeah. What are they going to do to you? Что они сделают с тобой? Steal you? Украдут тебя? Kill you? Убьют? What Убьют тебя? what are those people going to do? Что эти люди сделают? Do you know? Высказывать свои мысли.
They will express their thoughts out loud. Okay. And why do their thoughts concern you? Почему их мысли тебя заботят? Easy. Это уже просто. Потому что я не могу предсказать. Because I cannot predict them. Okay, it's control. То есть контроль, да? You want to control. Ты хочешь контролировать. Huh? Так? Наверное. Maybe. Maybe. This maybe is horrible. Наверное, это ужасно. It's a mental catastrophe. Это умственная катастрофа. It's logic. Это логика. If somebody worries about the Если кто-то unpredictability, переживает о непредсказуемости, this person wants to этот control. человек хочет контролировать. Isn't that logical? Разве это не логично? All right, so use logic. Ну, используй So you would логику. like to control. Ты бы хотела контролировать. If you could control Если бы ты могла what people would контролировать think, то, что люди думают, what would you like them to think? что бы ты хотела, чтобы они думали? Or you don't know? Или ты не знаешь? То, что я подумала в подобной ситуации. That they think that what I would think in a similar situation. Yes, you want them to think like you, Ты хочешь, чтобы они думали, как ты, right? так? You're a daughter of Stalin. Дочь Сталина. You want people to think like Ты you. хочешь, чтобы люди думали, как ты. Yeah, this is standard procedure. Это стандартная процедура. You want power, my friend. Ты хочешь власть. You want people to think the way you want. Ты хочешь, чтобы люди думали так, как ты You're a хочешь. little dictator. Маленький диктатор. But they resist. Но они They сопротивляются. don't obey you. Они не слушаются. They don't listen to Они не you. слушают тебя. Maybe they don't even know what you think. Может быть, они даже не знают, что ты думаешь. So you're tense. Поэтому ты напряжена. Make sense? Имеет смысл? And that's why you speak English. И вот почему ты говоришь по-английски. Think maybe if you speak English, Ты думаешь, может, если ты будешь говорить по-английски, people will obey you more люди будут слушаться больше. because you look smart. Потому что ты выглядишь умно. It's funny, no? Забавно, не? How things fit. Как вещи сочетаются. So why don't you relax? Но почему тебе не расслабиться? Your plan cannot work. Твой план, он не может работать. We're 7 billion. У нас здесь 7 миллиардов. You think all the Chinese gonna listen to Ты you? думаешь, все китайцы тебя будут слушать? No. Нет. Why don't you give up Тогда this почему тебе не оставить crazy plan of yours этот сумасшедший план? to take over the world? Захватить мир. Потому что я не знаю способа расслабиться. Because I don't know the way to relax. You don't know? I told you. Put diaphragm down. Я тебе сказала, опусти диафрагму. It's biological. Это биологически. Funny? Забавно? Did you like our? I didn't. Одна minute. Did you like our discussion? Тебе понравился наш разговор? Почему? You don't know. Или ты не знаешь? Потому что Одна. Терпение. Терпение. Diaphragm. Диафрагму опустите. You see? I Видишь? told you. Я говорил тебе. She's not young anymore. Она уже не молода. Look at the impatience. Смотри на нетерпение. Alright, so just одна minute. Why did you like our Почему discussion? тебе понравился наш разговор? потому что это было хорошее упражнение. It was a good exercise. For what? Для чего? For swimming? Плавание? Для мозга. For brains. Okay, for thinking. Для Yeah? мышления, да? That means normally Это означает, что обычно don't think so much. ты так много не думаешь. Do routine, Занимаешься рутиной, but not thinking. но не мышлением. Make sense? Имеет смысл? Я думаю, что обычно у меня нет таких собеседников, как вы. Usually I don't have such interlocutors as you. Wow, you know, I'm gonna make a reclam. Я сделаю рекламу. That's why I have those books. Вот почему у меня есть эти книги. Lots of questions. Там много вопросов. You can ask yourself. Можешь спросить у себя, задать So их when себе. I'll be gone, Когда меня не будет, instead of crying, вместо того, чтобы плакать, Oscar is gone. если Оскар уехал, You can answer the question of the ты можешь book. отвечать на вопросы из книги. Good? Хорошо? And if you want, Если ты хочешь, while I'm here, пока я здесь, I'll do consultations. я провожу здесь A консультации. little bit. Because I don't have so much time. Не такое количество, небольшое количество, потому Where что у I меня нет sit много down with времени. someone, Когда я сажусь с кем-то, 1 hour, в течение 1 часа, question, задаем вопрос. till your head spins. Задаю вопрос, пока твоя голова не начинает And кружиться. start thinking. Ты начинаешь думать. Good? Хорошо? And you can come to seminar tomorrow. Ты можешь прийти на семинар завтра. But it's 6 hours, Ну, Там, 8 hours там 8 часов это of длится. thinking. 8 часов мышления. So, it's your turn. Твоя очередь. Everything happens Все происходит. when you're patient. Когда мы терпеливы. Bonjour,
Oh no, not again. И опять. No, don't speak French to Не me. говорите по-французски со мной. Speak Chinese Говорите по-китайски. or Zimbabwe or Swahili. Или свахили. But I have an allergy. У меня аллергия. When I hear French, Когда я слышу французский, I want to run я away хочу убежать, because I feel like a barin, потому что я чувствую себя как барин. and I'm against barin. Я против барин. I'm a Republican. Я республиканец. Ваши впечатления о Санкт-Петербурге? Не о Сколково. Сколково, Москва мы знаем. What do А you- Санкт-Петербург What are впечатления? your impressions about St. Petersburg? Not about SKOLKOVO, Moscow, we know all that. But what are your impressions Well, you about guys are St. so Petersburg? smart here Вы здесь такие умные, that I don't understand people что here. я не понимаю людей. Здесь That's- все умные. Everybody smart here? Well, I'm more than smart, Больше, чем умные, hyper smart. гиперумные. And I know because they don't speak. Я знаю это, потому что они не See? говорят. It's a Chinese thing, right? Это есть вещь такая в See? Китае. When people don't speak, Когда люди не говорят, you suspect they're stupid. тогда ты подозреваешь, что они глупые. But when they speak, Но когда они говорят, you know they're тогда ты stupid. знаешь, что они глупые. So smart people Поэтому умные люди don't speak не говорят, because they know it's better to be потому что они suspected. знают, что лучше, чтобы их подозревали. See? Smart. Умные. Understand? И все-таки впечатления. So what are your impressions finally? I just told Я you. только что сказал вам So впечатление, smart. что люди такие умные. That's why they don't speak. Вот почему они не говорят. Окей. You happy about my answer? Вы довольны моим ответом? What'd you say? You look disappointed. Выглядите разочарованным. Okay, I'll tell you what you expect. Я скажу вам, что вы ожидаете. St. Petersburg people, Люди в Санкт-Петербурге, they're very nice они people. очень милые люди, They're very hospitable. они очень гостеприимные, They invite you to eat, они приглашают and поесть they invite you to drink, и попить. and they're very warm И очень people. теплые люди. Does that look better? Окей. Yeah, this now, okay. Now you're happy. Теперь вы счастливы. It looks like the tourism office Это presentation, звучит как презентация you know, офиса туризма. or when you read some tourist reclam, Или you know. когда читаешь какую-то рекламу для туристов. Yeah. Yes, you know. But they forget to tell you Но они забывают сказать вам, that they invite you to eat or drink что они приглашают вас поесть или попить, only if you belong to their friends. только если ты принадлежишь их друзьям, кругу друзей. But if you're not their friend, Если не ты их не друг, nobody invites you to eat and drink. никто тебя не приглашает есть и пить. You know, I come many years to Russia. Я много лет приезжаю в Россию. Nobody invites me to eat and drink. Никто меня не приглашает есть и пить. So I read this reclam. Поэтому я читаю эту рекламу. It's in Russia, people are Говорят, в very России люди hospitable. очень гостеприимны. I eat because I'm at hotel Но я ем, потому что я в отеле and I pay the restaurant. и плачу в ресторане. Otherwise, I'd be still waiting. Иначе я бы все еще ждал. Reclam are terrible, Реклама, она ужасная. but I guess it brings tourists. Ну, что, по крайней мере, приносит туристов. But I give you that. It's clear, I got it. You got it. Okay. So anybody else Кто-нибудь еще who wants to look stupid? хочет выглядеть глупо? Nice. Okay, I tell you what. You seem to suffer so much Кажется, что вы так сильно страдаете. of pity. Мне жалко. So you can speak but in one sentence and only one Ты sentence. можешь сказать, но только одно предложение. Только... You ready? Готов? Спич или вопрос? Одно Nah, предложение. no. You see, that's жадное. Это жадность. In this В exercise, этом упражнении to teach you не жадное. учим не быть жадным. So one sentence. Одно You предложение. have to choose. Like children. Нужно выбрать. See, to educate children, Чтобы воспитывать you детей, have to teach them to choose. необходимо их учить выбирать. Vanilla or chocolate. Ванильный или шоколадный, Не два. а не два. Один. Вопрос. Okay. Оскар, скажите, пожалуйста, о роли мышления в увеличении нашей глупости. Мышление где? Роль мышления для увеличения А. нашей глупости. Tell us, please, the role of thinking for increasing of our stupidity. Как он- See, I knew I shouldn't Я trust знал, you. что мне не стоит тебе доверять. You know, you told me Ты мне сказал, you would ask a question. что ты задашь вопрос. But that is not a Это question. не вопрос. You realize this? Ты осознаешь это? Нет. It's called a Это request. называется просьба. When you say, tell me, Когда ты говоришь «скажи well, мне», tell me скажи мне, is an order. это приказ, It's a request. это просьба. You agree? Согласен? Да или нет? У меня есть второй шанс. I Да. have- Do you have another I chance? tell you what, sit down. Сядь. I'll show you. Я тебе покажу. Who think tell me Кто считает «скажи мне», is a кто question? считает, что «скажи мне» — это вопрос. Raise your hand. Поднимите руку. Look around.
Посмотри вокруг. How many hands are up? Сколько рук поднято? Yeah, of course. Конечно. She wants to be loved. Она хочет, чтобы ее любили. So she'll support any stupid thing you Поэтому say. она поддержит любую глупую вещь, которую ты скажешь. That's a good thing about what people want to be loved. Это хорошая вещь в людях, которые хотят быть любимыми. You know, they're so desperate. Они так в отчаянии, You can say, you can say any stupid thing, что вы можете сказать любую глупую вещь, and they're happy. и они рады. Yes, and some women know really this well. И некоторые женщины это хорошо знают. They take some really stupid guy, Они выбирают глупого парня. and whatever stupid things he И says, какой бы глупой вещи он ни говорил, they laugh like crazy. они смеются как This сумасшедшие. is so funny. Это так смешно. And the guy says, Этот парень говорит: "Wow, вау, finally a woman that understands." наконец, и женщина, которая меня понимает. Yes, he thinks it's about understanding. Он думает, что это о понимании. No, she is desperate. Но нет, она в отчаянии. But the guy, he doesn't know, Но человек не знает, because men are not too smart. потому что мужчины не очень умные. You know, did you know men are not too smart? Ты знала, что мужчины не очень умные? We're stupid. Мы глупые. No, I didn't. Oh, you didn't know. Well, there, I give you a tip. Sorry, I gave you? I give you a tip. Я You better know. дал тебе тогда идею You know, лучше знать. I do a lot of couple Я consultations, провожу много консультаций в паре. and that's the most common complaint. Это самая распространенная жалоба. My husband doesn't understand. Мой муж меня не понимает. I say, of course, Я говорю, конечно, men are stupid. мужчины глупые. You should never expect your husband to understand. Тогда не стоит ожидать, что твой муж тебя поймет. It's like an oxymoron. Это как оксиморон. A husband that understands his wife Муж, который понимает свою жену, is an это oxymoron. оксиморон. The best you can expect Лучшее, что можно ожидать, is that he accepts you. это то, что он тебя, But to understand you, ну, понять, no. нет. Men are not very smart. Мужчины не очень умные. You didn't know. Ты не знал. But you see, I saved you. Видишь, я спас тебя. Now that you know that, Теперь, когда ты знаешь it's going это, to help you. это тебе поможет. Yeah? This man, for example, next to you, Например, этот мужчина рядом с тобой. he could not understand you. Он не мог тебя понять. He's in total confusion. Он в путанице He полностью. cannot distinguish вопрос from request. Он не может отделить вопрос от просьбы. How do you expect him to understand a complex being? Как ты можешь ожидать, что он поймет сложное существо? He cannot. Он не может. He's busy just making noise Он занят шумом and being seen. и тем, чтобы его увидели. Make sense? Имеет смысл? Да, но есть ответ. Yes, I have an answer. You have an answer to what? Ответ на что? Ответ на вашу реплику. The answer to your remark. No, you answer a question. Отвечаем на вопрос. You don't answer a remark. Не отвечаем на реплику. Doesn't make sense. Это не имеет смысла. Я хочу вести диалог. I want to have a dialogue. You want to have a dialogue. Ты хочешь вести диалог? Okay. Give one sentence. Дай одно предложение. Все, что вы сказали, верно в вашей парадигме мышления. Everything that you said is correct in your paradigm of thinking. All right? Do you think that's possible? Ты считаешь, что это возможно? That everything is correct Что все верно within a given paradigm? в данной парадигме? You think it's possible Ты считаешь, что это возможно or no? или нет? Bad news. Это плохие новости есть. See, that's what Kant discovered. Вот то, что открыл Кант, It's not possible. что это невозможно. Thought is never self-transparent. Что мысль никогда не является прозрачной. Any paradigm will lead to a contradiction. Что любая парадигма приведет к противоречию. As well will Russell find out. То же самое Рассел обнаружил. I'll give you an example. Я дам тебе пример. There is a city Есть город, divided in half. который разделен на две части. Half the people Половина людей, shave themselves. они бреются сами. Half the people Половина людей, are shaved by the barber. их бреет парикмахер. Understand? Понимаешь? Things clear, no? Все ясно, так? Seems simple. Кажется просто. Agree? Так? Согласны? Well, let me ask you. Тогда позволь спросить The тебя. barber, Сам этот цирюльник, парикмахер, in which category he в is? какой категории он находится? The one that's shaved by the barber, Тот, которого бреет or the one парикмахер, who shaved themselves? или тот, который бреет себя? Or it's impossible to answer. Или на это невозможно ответить? Он приезжий. He's an outsider, like he's a tourist. So it's citizen. impossible to Этому answer. невозможно ответить. He doesn't fit. Он не подходит. And that's what Russell tries to show you. Это то, что Рассел пытается показать. Any paradigm Любая парадигма generates contradiction. создает противоречие. Did you know that? Знаешь об этом? Теперь знаю. Now I know. Okay, but you didn't know. Ты не знал. See, you're funny. Ты забавный. You want to teach me a lesson, Ты хочешь преподать мне урок, but you don't know the basics. но ты не знаешь базу. Did you notice? Замечаешь?
Yeah. How pretentious. Как претенциозно. No wonder you speak English. Неудивительно, что ты говоришь I по-английски. told you Я тебе говорил, it was pretentious. что ты претенциозный. Yeah. But at least you learned something. Ну, по крайней мере, ты узнала что-то. You happy? Ты рада? Отчасти. Partially. Partially. It means no. Означает нет. Do you love me, Romeo? Ты любишь меня, Ромео? Partially. Отчасти. Means no. Означает Come on, нет. learn. You have to learn to say the Нужно truth. научиться говорить правду. Stop using these irunda answers. Перестань использовать эти ерундовые ответы. Partially, не всегда. Частично, не всегда. Yes, lady. 21 век будет веком националистическим и религиозным. Как выдержит Европа это испытание? 21st century will be nationalistic and religious century. How will Europe bear this Wow, you killed me with your Вы question. меня убили своим You know, вопросом. some people have crystal balls. У некоторых людей есть хрустальные шары. You know, in French we call them Madame Irma. В французском называем мадам Ирму. Yeah, she's a crystal У нее ball. хрустальный шар. She looks in it. Она смотрит на него. Abracadabra. И там бракадабра. And she sees the И future. видит будущее. I think you should ask her. Я думаю, вам стоит спросить у нее. Personally, Лично I я. have a hard time with the present. Лично мне сложно с настоящим. Even tomorrow is inaccessible to me. Даже завтра недоступно для меня. So Europe later on, Поэтому Европа в дальнейшем, and I'll tell you the truth. я тебе скажу правду, I think Europe does not я думаю, что exist. Европы не существует. I have the У меня suspicion есть подозрение, that Europe is a Russian invention. что Европа это русское изобретение. You guys keep talking about Europe. Продолжайте говорить про Европу. I don't know Europe. Я не знаю Европы. See, when I'm in Norway, Когда я в Норвегии, I'm in Norway. я в Норвегии. When I'm in Spain, Когда я в Испании, I'm in я Spain. в Испании. When you say Europe, Когда вы говорите Европа, I don't know what you're я не talking знаю, о about. чем вы говорите. See, in Norway, В Норвегии, the man and the woman have a relation. когда мужчина и женщина есть отношения, One lives in one house, один живет в одном доме, another one lives in another house. другой живет в другом доме, And then they write и emails они пишут друг другу имейлы, to see when they meet each other. чтобы узнать, когда они встретятся. In Spain, В Испании, you know, when a woman has a boyfriend, когда у женщины бойфренд, every time he goes каждый anywhere, раз, когда он куда-то выходит, where are you going? куда ты идешь And why? и почему. See, it's like two different Это worlds. как два разных мира. So Europe, Поэтому I Европа, don't know what it я не is. знаю, что это. But you people in Russia, Но вы в России, you seem to be experts. кажется, что вы эксперты. I was in radio the other day. Я был приглашен на радио I недавно, heard a very nice information. и там я получил очень интересную The информацию. man told me, Человек мне сказал, you guys in Europe are robots. вы в Европе роботы. I tried to Я understand. пытался понять, It was not so это clear было не так ясно. why we're robots. Почему мы роботы? The only thing he'd tell me, Единственная вещь, что он мне so сказал, when I said, I don't understand, can you explain to когда me? я попросил объяснить, He said, come to me, drink он vodka, сказал, что приди ко мне выпить водки, and then you will и understand. тогда ты поймешь. I understood a little bit, Я немного понял, not so much. но немного. So I don't know what Europe Я is. не знаю, что такое Европа. But I'm glad you know. Я рад, что вы знаете. Somebody's got to know. Кто-то должен знать. And I think nobody in Europe Я думаю, что никто в Европе knows what Europe не is, знает, что такое except Европа, some bureaucrat in Brussels, кроме бюрократов в Брюсселе, for whom it's an administrative для decision. которых это административное решение. So, you see, don't ask me about Europe. Поэтому не спрашивайте меня про Европу. Understand my answer? Понимаете мой ответ? You disappointed? Вы разочарованы? No, very strict. And now I learned И something, теперь я кое-что узнал, that tomorrow will be nationalist and religious. что завтра у нас будет националистический I didn't know either. Я тоже не знала об этом. Now I know. Теперь я знаю. All right. But I have a problem. Но у меня есть проблема. I have no nationality. У меня нет национальности. So I'm having identity problem now with Поэтому у you. меня сейчас проблема идентичности с I'm вами. going to have to find myself a nationality. Придется найти себе национальность. Yeah. Наш великий поэт Анна Андреевна Ахматова Our great poet сказала Ахматова said в начале 20 века, перед beginning Первой of the мировой войной, 20th century, никто не before the знает, First World War, канун какого времени Nobody он knows. живет. nobody knows on the verge of which time he's living. Right. Well, that's good news. Хорошие новости. Because if we knew, Потому что если бы мы знали, it'd be boring. это было бы скучно. So thank this guy. Поэтому This woman, Thank him. woman. Thank her мы поблагодарим ее for the good news. за хорошие новости. Well, that's bad news for your neighbor Это плохие новости для соседки. because she wants to control. Потому что она хочет контролировать. Yeah, but if she gives up controlling, Если она оставит контроль, she'll be happy. она будет рада. So we have 5 minutes У left. нас осталось 5 минут. So you're gonna have to take a risk.
You have to Вам take a risk. нужно рискнуть. It's your last chance Ваш последний шанс to say something сказать что-то and look stupid. и выглядеть глупо. Otherwise, Иначе you'll stay stupid at home вы останетесь глупым дома for the rest of your life. оставшуюся жизнь. So who wants to take a risk? Кто хочет рискнуть? Raise your hand. Поднимите руку. Здесь Well, you proved already. разрешите вопрос. Вы уже доказали. Go ahead. I mean, you're the only one who wants to speak to me. Единственный, кто хочет поговорить со мной. Вам глупые вопросы. Я не слышала начала, потому что я переводила еще то, что он говорит. Как понравились вам, Оскар, глупые вопросы? How did you like stupid questions? Well, I didn't hear much. Я не услышала много этих вопросов. I only heard smart questions Я услышала только умные вопросы. or non-questions. Или не вопросы. I'm still waiting for a real stupid Я question. все еще жду настоящего глупого вопроса. Именно глупые, потому что, ваше мнение. You can hear me because I translate. Я вас тоже не услышала, я переводила. Вы говорите одновременно со мной просто, я вас не могу Ваше услышать. мнение, Оскар. Глупые вопросы, как они вам приятно было отвечать на них? Was it pleasant to answer stupid questions for you? I didn't hear them. Я не услышала глупых вопросов. See, I'm going to go very disappointed. Я уйду в разочарование. See, I see many people here, Я вижу многих людей здесь. and I want to ask them. Я хочу спросить у них. Well, there's a lady over there. Например, там женщины. Why you don't speak to me? Почему ты не говоришь со Because мной? I have bad breath, Что у меня плохое дыхание, I look я ugly. выгляжу уродливо. Why you don't speak to me? Почему ты не говоришь со мной? Я пришла вас I came to listen. Well, you just spoke. То, что заговорил. You noticed? Заметил? So you destroyed your evening. Ты разрушил свой But вечер. why are you scared of Ну, speaking? почему ты боишься говорить? I'm not afraid of speaking. No? Then why you don't speak? Тогда почему ты не говоришь? потому что я пришла Because I came with different things. Oh, you're stubborn. Ты упрямая. You have an Yes. idea, У тебя есть идея, you're rigid, ты не гибкая, and you cannot change. Is that it? и не можешь ее поменять. Так? Your life must be boring Твоя жизнь, наверное, if скучная, you're stuck with yourself, если ты застряла с собой. right? Так? Would you marry somebody Ты бы вышла за кого-то that замуж, he has an idea in his у head, которого идея в голове, he'll never change anymore? и он ее больше никогда не поменяет. Would you marry such a person? Ты бы вышла замуж за такого человека? Да или нет? нет. Exactly. Я Me не знаю. neither. Я бы тоже. So you would not marry yourself. Ты бы не женилась на себе. You're too rigid, Ты слишком не гибкая, too stubborn. слишком упрямая. See, it doesn't take long. Значит, не занимает много To know времени, someone. чтобы узнать кого-то. So if we need a commercial team, Поэтому, если нам нужна команда по продажам flexible people и гибкие люди, that can take risks, которые могут рисковать, who would not hire you. мы бы тебя не наняли. You're like a mental pillar. Ты как умственная колонна. Scary, no? Страшно, нет? You know, that's how they can tell a neurotic being. Так можно распознать невротическое существо. You're predictable, Потому что ты предсказуем, totally predictable, абсолютно предсказуем, not creative. не креативен. You notice? Замечаешь? Does that bother you or no? Беспокоит тебя или нет? But that's where you're lying. Если ты врешь, Of course it bothers you, конечно, это тебя беспокоит. because it bothers people around you. Потому что это беспокоит людей вокруг тебя. It cannot be pleasant. Это не может быть приятно. It must be hard to talk to you. С тобой, наверное, сложно разговаривать. Do you know that? Знаешь об этом? Ну, What? Can you figure out ты можешь that somebody who's rigid, понять, что кто-то не гибкий, it's hard to speak to this что с person? кем-то не гибким сложно разговаривать. Make sense? Это имеет смысл? You didn't know? Ты не знал? I didn't think about it. Well, somebody must have told you. Кто-то, наверное, говорил тебе. It's of course. Somebody one day must have told you. Кто-то когда-нибудь тебе должен был говорить, It's hard to talk сказать, to что you. с тобой сложно разговаривать. Do you remember? Ты помнишь этого человека? Да, нет? Ну, No, you want to remember? Ты хочешь вспомнить? Да, нет? No. Exactly. Именно. That's the proof. Это You prefer доказательство. not to know. Ты предпочитаешь не знать. And that's how human beings create their misery. Так люди создают свое несчастье. They prefer to be stuck with their misery. Что они предпочитают застревать в своем They say, my несчастье. misery is painful, Говорить, мое несчастье it's болезненно, unpleasant, оно неприятно, but it's my но misery. это мое несчастье. It's my house is little, Мой дом маленький, my house is dirty, мой дом грязный, my house is broken, он разломанный, but it's но my это house. мой дом. And that's how human beings make their life miserable.
Так люди делают свою жизнь несчастной. Crazy, no? Сумасшедшие, нет? All right, so I guess we're going to stop Мы here. остановимся здесь. If you want some more questions, Если вы хотите задать вопрос, you have those books. позадавать вопросы, у вас You есть can книги. check on internet. Вы можете посмотреть в интернете. We have different videos and text. Там есть разные видео и тексты. As well, we organize things through internet. Также мы организуем вещи через интернет. Like we're going to have a Zoom workshop Например, у нас будет вебинар на платформе Zoom online Thursday. в четверг. But if you want to practice tomorrow, Если вы хотите практиковать завтра, we have a whole day of у нас exercises будет целый день упражнений. starting at 12. 12. Начиная с 12. If you're interested, Если вам интересно, you can speak to вы Victoria можете спросить у or to Виктории. Alex, or to Alex over there. Юля, Алексей там. If not, thank you for your patience. Спасибо за ваше терпение. And if you're lucky, Если вам you повезет, never see me вы again. меня больше не увидите. So long. All right.